Good morning, Kenya. This is Kenya News Alert. Welcome to our morning tea show. I am your host, Zulfa. Today is on the 23rd of April, a very beautiful Wednesday morning. I do welcome you, and I do hope that you had a really great night. Karibuni sana. So who am I here with? Hello, good morning. This is Plain Sunflakes, and I welcome you to the morning tea show. And I hope that everything is okay. But by now, let me give my sister a very big chance, the chance to introduce herself. Thank you so much. Good morning, my people in the studio, and good morning to those our fans outside there. My name is Tilda. Welcome to Kenya News Alert TV. We love you. We appreciate having you every time and every day that we come here to spend our day together. And like, comment, share, and subscribe to the channel. Thank you. That's why. Okay, now I do welcome you people. So Mesema, how was your night? As I continue to search on something, please tell me, how was your night? I personally, I want to say that mine was good, and I can't complain. And at some point, I think everything that everything that I needed maybe to make somebody to sleep better. I think I had all of them except one that you don't need to understand. Yeah. Yeah. But we understand. we don't need to understand, but we understand. Yeah. So what? So anasema hajapata kitu moja. Ama amepata kila kitu amekuwa nacho, lakini amekosa kimoja tu. Amekosa nini? Aseme maybe tumtafutia. Maybe we will go search for you. Mume overthink though. Anyway. So I am going kwenye magazeti, but before then, what can you tell us? What can you tell us before? Our country right now is at risk. And at some point, I have no any faith or trust to any aspect that we want to have peace. My sisters, when somebody who you recognize that he is the head of your family anapokea ujumbe kwamba tumetumia familia yako barua ambayo iko na a certain request, na hiyo request si yenye maybe inahusiana mambo mazuri, ni mambo yenye yanakaa threat. Truly, what do you think will come in your mind? What do you think will come in your mind? So basically, you are trying to say that there's a family that is being threatened. By who? By somebody. Mwenye one of the family members ambaye is the head of the family. Okay, suppose that the one of the family members walienda mahali, sawa, wakajaribu kusaidia familia nyingine ku solve dispute ya mama na baba at some point, and at the same time hiyo family imegeukia familia yenu kwamba your family is hostile. Your family is hostile. What do you really think you need to do? To an extent, you understand that the family that is sending you a letter is a very dangerous family, and the kind of messages that you're receiving are wanting. Okay, so let us get to magazeti. Okay.
Whatever you're saying is really important, yeah, because when a family is threatened, everything is threatened. You know, when you're a head of a family and your family is threatened, it just gets tricky. Yes. So so I'm gonna go directly to magazeti, and I might have a very weird voice sababu kidogo oma ndo imenizidia. Okay, but someone has made me happy this morning. Now, Trump kuongoza Trump, you know, Trump kuongoza ulimwengu katika mazishi ya Papa Francis. Now that one is weird. Trump and the Pope were never friends. But you know, Trump ni mtu mwingine wa kushangaza kwa hii dunia mwenye nimeona. Another president that who has allowed that? Trump. Badala akae who has allowed Trump to lead the burial of the Pope? And even you can't pinga because atakukalisha tu chini still. Yeah. This person that I must watch. I must see Trump doing that. Who has allowed that? Trump and the Pope were never friends ever. In fact, there was this video. Unajua Trump na Ruto ilifaa washikane. Wakishikana, it's a world order. Yeah, cause by then afaa washikane. What? Just a lot is happening. So Vatican City, Papa Francis atazikwa Jumamosi hii St. Peter's Square. Makardinali wa kanisa Katoliki jijini Roma, Italia, jana waliamua. Oh God. Tangazo hilo lilipisha kuanzisha kwa mchakato wa kumpa Papa Francis mazishi ya heshima, huku viongozi mbalimbali mashuhuri ulimwenguni wakitarajiwa kuhudhuria. Ibada ya mazishi ya Papa Francis itaanza saa 4 asubuhi Jumamosi na inatarajiwa kuhudhuria na marais wengine na viongozi wa hadhi ya juu ulimwenguni. Rais wa Amerika Donald Trump, ambaye alikuwa kitofautiana vikali na Papa, umesikia? They were never friends. Let me tell you, they've never been friends. Alafu nakuja kuja ndio nakwambia that is not good. Who has allowed that? Why is always a dead person so much important? Ani watu wanapenda maiti kuliko mtu ambaye yuko hai. And who has allowed it in the first place? Like, how do you allow someone that you never even were friends to bury me? You know, even if you say no, you can't do this, no, whatever, atakuja tu akwambia, you wanna do it. Ooh. In the next minute, you'll find yourself dead following Pop. And you know, people doesn't want that, you see? Yes. Now, what? Someone should bring me something. Na Papa Francis kuhusiana na sera za utawala wake kuhusu uhamiaji. Jana alisema atahudhuria ibada hiyo pamoja na mkewe. Viongozi wengine ambao walikuwa wamethibitisha kuhudhuria mazishi hayo ni Javier Milei, rais wa Argentina alikozaliwa Papa Francis, Luis Lula, Brazil, na kuna Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Papa Francis alikuwa amesema azikwe katika kanisa la Basilica ya St. Mary Major badala ya St. Peter's, ambako wengi na mapapa walioaga hapo awali wamekuwa wakizikwa. So basically he requested to be buried somewhere else, but he's been buried somewhere else. Like why are they not honoring a dead man? Atawasumbua tu. You know, it is well, I want people to follow my last wishes, of which my grandmother told me never follow a man's last wishes. They're already dead. You don't need to honor anything, you know. Like my mother told me to never marry kisses, and now they are dead. Live your life, okay? So Felix, unasikiaje ya maneno? You know, at some point, I think everything that happens, it happens according to the traditions and the ideologies maybe people do have. And I think the best thing these people should know is that they should do, yes, according to
according to the laws that maybe they are supposed to do, they are supposed to follow. But I don't think whether maybe I have much in mind about the church or what. But the fact is, they are trying to follow whatever they really know that they need to follow. You understand? You know. Yeah. Actually, for me, even me, I doesn't know much about the Catholic Church, but this person was so much important to these people. They could just follow the nini zake tu, wangefuata tu rules zake, wamzike mahali alisema. Yani that respect, you know, because ni mtu amekaa for a long time with the Catholic Church, they should just respect him, or respect his last wishes. Yani sahi inafaa wamrespect that, yani that much that even people doesn't expect. Excuse me. And Trump inafaa akae mpole. These are the presidents that are leading the countries the way they want. Nimekuambia wangekutana wawili na Ruto, wawili hivyo na washikane. I think we will die. What are you trying to do? I think I have seen the producer trying to say something, so I'm trying to see if we want to fix it. Because the moment they're like, you know, when you see the producer doing, taking order. Yeah? You see, when the producer is doing that, obviously you're scared. Shaking their head. Is it mine or whose? Let me see. Maybe it's mine. You are too red. No. Oh my God. Oh, it's good. Now, people, Papa Francis wanted to be buried in St. Mary's. So, where many popes have been Married. Yeah, have been buried, and that is, I don't think that should like one get honor to the last wishes, you know. Do you know that the Pope was a bouncer before he became a father? So ungeleta ujinga alikuva. So uni mtu inafaa kuwe respected that much that people even doesn't expect. Ani anafaa, unaona ile heshima. Huyu ni Papa Francis. Anafaa apewe heshima zake, si ndio? So za mwisho akuwe at least wacha walikose kumzika mahali alisema atawasumbua watashani. And people are saying that he might be the last pope, but also they're still saying that bado kuna venye, sio? So pale sababu ya muda, sababu wale kidogo, you know, magazine should take 30 minutes and then it goes to me. Sababu ya muda na Felix wakati ndio Felix aweze kutuintroduce our today's show. Thank you so much, and I really appreciate you guys for that message over the Pope. Despite talking about Pope Francis, guys, I think tukianza show niliwapatia mfano na nikawauliza if at some point you may do what? You may receive a certain letter from a certain family where your father tried to bring peace, where he thought that he was trying maybe to bring peace. Yes? Was he really trying to bring peace, my father? Was my father really trying to bring peace on that issue that you're speaking about? That is the same question you wanna ask me. Surely, when when your family receives a certain letter from another family where your father was trying to restore peace, in fact to bring peace, alafu na hii familia obvious inaka familia fulani inakaa tishio in a way. You as the family, will you be at peace when you see that letter in your family?
obviously we cannot be at peace. Like, that is that, because nowadays threat is threat, especially like now this threat is coming to my father, so this means that this is war. So obviously, as let us assume that now my mother obviously will be worried. My siblings also will be worried, because no one is safe at this moment. No one is safe, because jamaa amesema I'm gonna harm you, I'm gonna harm you and your family. Amesema aje? I'm gonna harm you and your family. Yes. Wait, hata kama asiseme like this is a warning to you and your family. When you see a warning letter in your family and it is addressing you as a family over the issue that maybe you are head of the family engaged in, what do you really think? Is my father the fault? Is it, let me ask you, ni babangu amefanya tumetumia barua like alifanya ujinga ikabidi sasa tumetumia barua ya warning. Mumeambiwa mdiscuss over that issue. Meaning they don't want even to negotiate with him. They don't want even to negotiate with him because they are pissed off. Okay, then that is dangerous. Are you going to be comfortable? How can I be comfortable? I cannot be comfortable. Because that is war. Just know that is war. War is coming. War is those are battle lines. Do you know what they say? Battle lines have been drawn. Battle lines have been drawn already. So what does that mean now? That means nikubaya. Sindio? That means they say nikoru. Sawa, nikubaya. That before to delay adua pale kwenye screen ni kuna number. Hiyo number, please, you can text it. You can call it. You could also comment pale kwenye live chat and tell us how you feel about everything. Just pale kwenye live chat you tell us, hey, naitwa Musioka from Kitui, naitwa Mogaka from Nyamira County, naitwa Oluoch from sijui where, and maybe Mwajuma from Mijikenda. So please do tell us where you're from. And as babangu hapa ameniambia kwamba tumetumiwa barua kwa familia yetu ambayo they are the cause. Our father is the cause of it. Now, instead sasa tuingie ndani kabisa. So, sababu you're talking with parables. So I'm trying to figure out the persona. I'm sorry. Shajua ina maji. What lie? Where? We are trying so much to figure out the persona of this. Now, the persona of this is apparently our president, Mr. Ruto, has gotten a letter from Sudan, and the letter is it a threat of which anatuambia unajua? So and I expect this much from Sudan. Excuse me. Sorry na. Wallahi, this one wanna kill me now. I don't know. Okay. Do you know when you have a flu and you're feeling like scrubbing everywhere? Oh my god. Well, I don't like this. Okay. So now I do expect this from Sudan. I mean, we drew the battle the battle lines. We drew the battle lines when we were talking about I don't feel good. I feel like scrubbing the inside of my brain. Now, wakati RSF walikuja huko, and they came here at KCC and they were negotiating about what I don't know what they were negotiating about. Like, it's like, let me ask you, my husband and I tumekosana, sindio? And then you harbor my husband. Now my husband beats me and you harbor my husband. What does that mean? And we are friends, me and you. What will that mean? What am I saying? So,
you take it on your own context. Yeah, you, it is my husband. Let us assume me and you have been friends for the longest time. Sawa, you know my husband cheated on me, they beat me, they do the worst things. They don't buy food, they don't buy clothes, they don't do my hair, they do nothing. They do nothing. And then now you harbor them. What would, and me and you were friends, yeah? Ama we are brothers, ama we are related, whatever. You just know me and do have a relationship, so Yes. what will, how will that really, ama I do the same. Sindio, how will that really come out to you? Itina ulijua jana alinipiga kwanza vibaya sana, vibaya na wewe ni brother yangu ama wewe ni best yangu, na nikupate mnakaa na chini mnakunywa chai na mandazi. How will I feel? And you are choosing their side over me. How will I feel? Ama how will you feel if you see that? Actually, I'll feel like is he my friend or my brother, whoever is here or whoever it's she. Yes. Ikuni betray wananibetray wote. Wana mame akibonga shit we mpige bari. Sawa? Unajua hata mimi namjua kabisa anaongeanga hivyo. Sasa mimi ni sister yake, mimi ni best yake. Unajua tumekaa naye for long, It's like now 5 years or 10 years. Now I know her. Akicheza mpige ama sasa mimi nahitaji kupigwa. Sasa unajua mimi nikimpa hiyo advice, akikuja ukiongea tu hata hujaongea vibaya umemjibu tu kitu, because I've seen that. Mtu anakuuliza kama anakuuliza food iko wapi, unamwambia iko hapo jikoni, acha nikulete. Sasa ile umeenda maybe umeenda kupasha food, kufanya hivi ulete, amejam. Let me ask you, my sisters. You know, I don't think whether between Kenya and Sudan there is any big deal that maybe we as citizens we should overthink over this issue. There's a big deal. Let me tell you why. Okay. I want to justify my statement. You have given a very good example concerning this issue. President Ruto and Sudan, I'm very sure there is no big deal there. Maybe to an extent, maybe President Ruto wants to interfere with the Sudanese government. Whatever he was trying to do, he was hoping for the best. He was trying to promote peace in that country. Now that you have been having issues with your husband, just like the way you gave an example, I'm a good friend of you guys, or else at some point we are not even friends, but at some times we could maybe meet in some meetings or gatherings concerning the kind of organizations that we are registered as members. Let me just take it from this perspective that we are not good friends then. Yes, but we could meet at some organizations that we are members. One of you who is of the two who have got issues, one of them maybe to make a decision of maybe coming and face me. They want at least to understand what maybe I can help them. Okay, they want to know maybe whether I can help them solve the issue. If that party imeagree kukuja kukonsult kutoka kwangu, what is the problem there? Am I supposed to chase that person, go away, I don't want you because you guys, you have got your own issues, or I'm supposed to take my time and listen to you? Guys, mimi to my side, si eti ninamtetea President Ruto, mnanielewa? Na by the way, hii design yenye naongeanga hata watu watakuja kuniinterpret hivyo, but truly I'm trying to speak what Where do you feel like unamtetea? As in, ni juu ninajaribu kujustify the statement. You know, it doesn't go. Yes? It doesn't. Let me tell you, Ruto on that side, hata kama unajaribu aje kusay it doesn't go. He did a bad thing. He did a bad thing where, how does it involve you for you to take the criminals who are raping women there, who are killing children there, who are killing men and doing bad things, and then bring them to your place and try as you're negotiating? That is just bad neighborliness. It's like saying to scare Al-Shabaab, Suluhu ameita Al-Shabaab discussing over Kenya, na hata Ruto hayuko huko.
You know, maybe you call a Ruto, you call the Al-Shabaab, and then you as Suluhu now sit down and be like, nyinyi mbona mnasumbua hawa, hebu tukae chini as a group of 3. But the moment we hear that Suluhu has taken Al-Shabaab and ilikuwa imekidnap the chiefs of Marsabit, back when they attacked, back in 2018, they attacked a whole base of armies and killed young people. The people who attacked West Mall, the people who attacked the other mall there recently, and we hear Suluhu anaongea na wao. Suluhu akona wao wako wanabonga. Obviously that one would be nasty. That would be a nasty thing, and you will not be happy, sawa, because you will be like, why didn't you call me, sawa? I mean, you were discussing over me, you were talking about me, why wouldn't you call me and make me understand? That is you drawing battle lines. That is the moment we heard that Suluhu was not even supporting Raila. That one didn't sit well with Kenyans, obviously, and it cannot sit well with Kenyans because Suluhu, you're supposed to be our friend. Why are you not supporting Raila? Sawa, because I support yule mtu wa sijui Djibouti, yule aliyoshinda. Unaona? So that one didn't even sit well with us. What if sasa tusikie eti alichukua nini? What if sasa tusikie eti alichukua Al-Shabaab, wanakaa na Al-Shabaab, wana negotiate na Al-Shabaab? Obviously that will not be good. Obviously that will make us feel really bad. Wewe unaenda kudiscuss issues za Kenya na mtu mwingine. Na hata hujasema hata basi one of the Kenyan leaders to come and sit down as we negotiate. So I'm going to say there Mr. Ruto didn't do well. You could have called the president of Sudan and be like, "Enyewe mmekuwa mkipigana sana and I need us to solve this. So wewe kaa pale negotiate." But you calling the RSF, yes? There are safe people to come to your place and negotiate with them and make them launch their shit in Kenya. That is just bad. That is just bad neighborly. That is just bad neighborly. Like kabisa. This is according to me. I understand what you are trying to talk about. Lakini sasa kuna pia kitu yenye niliongea hapa, sijui kama maybe ulinielewa vizuri. Remember, there was a time watu kuwa na multipartyism iko Sudan kwanza. I think there's something like that. Kuna multipartyism. Wakati nilisoma hii historia hiyo kikundi, hiyo ni kikundi ya mtu mwenye alikuwa kwa government. Sawa? Alikuwa na act kama I think a general or what? Ni watu wa government. Si kikundi kimetengenezwa na watu wenye hawajulikani. Sawa? Hicho ni kikundi kimetengenezwa na watu wenye walikuwa part of the government. Unanielewa? Na sasa ikapata like some of the individuals in the government could not at some point play their roles vile inafaa. So wakaanza kuenda against ni vile sasa they don't have at some point I may say that they don't have a strong opposition a political party yenye opposition. Sasa wakati walidepart aiwo kuenda kudeparted sasa wakwe hostile. Unanielewa? President Ruto kuwakaribisha hapa alikuwa anaelewa vizuri sana hajakaribisha majambazi. Ilikuwa a party yenye ilikuwa against the government vile ODM imekuwa against the government. Lakini sasa sisi ODM tunaijua kama party. Lakini wale huko Sudan sijui kama wako na multipartyism. Let me tell you the truth. It is only in Kenya mostly multipartyism inafanya kazi. Ukweli wangu? I'm trying to say that. In many countries we don't have multipartyism. Hi Gypsy. I love you. I love you so much. Thank you so much. Hi Gypsy. So, I was trying to say this. Can we first say hi ama when unafaa kusema hi peke yako? Hi Gypsy. Let me take the nini first. It's okay. It's okay. I said, hi Queenie Zulfa, hope you're feeling better. Let me tell you, I'm feeling worse. Okay? I think I'm going to read it out though. And then, hi, Mom Beautiful Soul, Tilda. Wewe, amemwaje kukuchama asubuhi. Thank you very much, Gypsy. Welcome to the show. I've even seen you smile tangu asubuhi sasa. Hi Mamwa. Hi Mom Beautiful Soul. Wewe.
I'm even jealous a little. I think today will be my best day. Yeah, wow. True. Yeah. So how are you two? How are you feeling? You can now continue. Continue. Who dropped the Zulfa is hot water? Why? I just feel very bad. Sorry. Sorry. I'm gonna let you speak today. You know the way Felix is always telling me, Ati Zulfa, you're talking so fast. I can't even put my words hapo katikati. Today, leo kuna time ya kuongea. Time to speak any word you want. If you wanna speak, today I'm just like, So continue. So this is what I was trying to talk about. Yes. You guys, what is wrong? This is what I was trying to talk about. Yes. In Sudan, the organization, yes, was just an opposition organization. It was not formed maybe to bring chaos in the country. It was not started maybe to be hostile to Sudanese people, but it was just like any other political opposition or opposing political organization, because mostly it is in our country that we have many political parties, and these political parties at some point do be against some of the issues with the government. Na mahali kwingine unapata wana agree with the government, mahali kwingine unapata wanapinga the government. Unanielewa? So that RSSF and whatever, it was just made to be an opposing organization. Oh my God. Sorry. So President Ruto kuwakaribisha hapa alikuwa naelewa kwamba it is a political organization yenye inafaa kutafuta peace with their government. I don't know whether you are getting me, my sisters. That guy couldn't invite those individuals here to fund them or support them. Na maybe kama kuna mtu mwenye anajua hii issue, like the president ama the Kenyan government fund those individuals who are bringing chaos in Sudan, then let those people to tell us, at least for us also to understand. But the fact is, our watu wa Sudan kukuja Kenya, I'm telling you, the country will not allow the hostile militias to host a meeting in the country. Na kama maybe ni militias wenye wanaua watu, then I can say that the president is doing wrong. How can he invite people who are killers, who are I don't know what in the country? But what I understand, those who are political organizations that were formed to rectify the Sudanese government. And maybe if at some point we can say that they are hostile, then Sudanese, they need to deal with their matters at their own country. Na president ya chane na wao, kwa sababu in fact they are not paying taxes, their taxes in the country, in our country here. So I don't think whether there is any reason at some point the president should be concerned about their issues. Ama ni aje? Kama maybe amejaribu kuwapatia platform ya kutafuta amani. But was it a money though? Was it a money, that one? Well, you know what I'm trying to say. This is my point. Yeah. You know, I cannot argue today. I cannot argue. Skiza kidogo on your point, yeah. So he was trying to give them a platform. But who gave him the permission to give them a platform? They're not his people. Why would he do that? Yes. Why would he give them a platform? They're not just kidogo. I told you I just yes. This where I'm trying to hit. You know, today I am you. It's Sawa. Okay. Today ni mimi sasa siwezi kukula. Now, because
The thing is, who gave him the permission to do that? Who gave him the go ahead? And if he really wanted to give them a space, then he should have also given. You should have. You don't negotiate with one party. Where, like, you cannot just sit down with my husband or my wife alone. You have to sit us together there. Like, even when you go to a counseling, the therapist will tell you, I'm a psychiatrist or whatever, will tell you, I cannot deal with you. You have to do a couples therapy. Sawa? Go, ama, you have to do a family therapy. Go bring your sister, go bring your mother, go bring this person if you want us to really solve this. Sawa? So, RSSF ni wale na Mr. President wa huko ndo huyu, ama just one leader there mwengetumwa ndo yule pale kando. So issue ni nini? RSF waseme hatuna multiparty, tuko na party moja, hao wanatubeba hivi. Aya, wewe kwa nini? You know, that is how you really solve. But the moment you sit down with one point, the other point will feel like, you're choosing sides with this one, even if like you're not like doing that. That is how it goes. So you're now choosing sides, so you're doing this, so you're doing this. So I believe if our president really wanted to really solve this thing, he could have called that president ama a leader from Sudan and then a leader from the RSSF. Wakae chini wote watatu, ibaki hayasema wewe kwa nini mbona hujapenda multiparty ama whatever, aseme this is why. Nyinyi mnafilaje kwa situation? Sisi hatupendi hivyo, we want this. Now what can we do, because we're trying to get a solution from this thing. But the moment he took RSSF peke yake, saizi hata majani hayapeleki huko. We are losing trade from there. Why? Revenue. We are losing revenue that Uhuru worked so much to bring that thing here. So we are losing billions and billions of money. And that is so bad for us as Kenyans. Because let us assume there's someone who used to sell coffee and tea there. Sindio? Now it is not going. And maybe that's their livelihood. And why? Because of one decision that our president did. So I think hapo tu draw two battles. And yet no matter how much you really want to cover for our president, hapo I don't think he really approached this thing well. He might have like intentionally he wanted to do a good thing, ama be a good person. And this is not the first time bado. Kwa ile story ya Congo, you know, he still did the same thing. So you see, it is not good. But your story ya Congo, I remember very well. He once said that let the DRC have a dialogue, like seriously. No, he called Macron. Why was he calling Macron? How is Macron involved with Congo? I don't know what I can say about that. Sasa anatafuta kura kwa njia ya kuleta Sudanese hapa. That person who is standing straight kama mlingoti vizuri, anawaambia asubuhi na mapema, hao wenye mnabishana na mimi mtakuwa mshaenda nyumbani. Anawaambia and then kidogo boop ndio huyo ako na nini ya Sudan. Hizo ni kura tu zinatafuta polepole. And I think I heard somebody saying yesterday pale kwa bunge la mwananchi pale, akisema unajua kuna only just one word yenye tulikuwa tunangoja from these people, and actually they've said the word. Kuna wenye wanasema tu hata akose kupita tutaiba, na watu tulikuwa tumengoja nini? The word kuiba ndio tujue sasa mnataka kutuchezea, si ndio? So you know, here inafaa ikuwe something like watu wakae rada. Na ndio hiyo IBC bado inaenda huku na huku, bado atujui who is there, atujui who will be there. I think people, Kenyans, you have to look why this thing of IBC going slowly. Yani inaenda polepole, kidogo ndio hii imefungua, kidogo imefunikwa, kidogo sijui watu wametokea, watu sijui kama ngapi hawakukua kwa hii picture. Right now you are seeing people who weren't there. What do you think that actually these people are trying to do? Kidogo ndio mnasikia is doing ana part, unajua ni kupart another country. Now venya amechukua hivyo na wakae hapa hivyo na waishi hivyo, because I had him saying that those people who are coming to Kenya, those who are staying in Kenya and are from other countries, they'll be able
wanataka kuwafanyia wakuwe able to access the Kenyan identity card. Now once they access it, my friend, let me Ruto will go home at some Ruto will go back on the seat. I understand what you are trying to talk about, but I think having a Kenyan identification card, I think it only applies to those individuals who attained Kenyan citizenship. At who? By having a Kenyan identification card. But he said everybody, those people who are staying in Kenya and are from other countries, unajua ni nini ilitoa wale watu kwa? Alafu unataka kuwapea ID, sisi wenyewe tunajinunua lakini watu wengine wanawapea free. For what? On that notice, yeah, there was this image that was really trending. Pale Mandela. Is it Mandela or Mandela? Mandela. Ama Mandela. Mandela is my nephew. Now, pale Mandela kulikuwa na picha ambayo ilitrend sana, watu wakiingia ndani wamebeba hata guns. They were carrying those AK-47 thank you, AK-47. They were carrying the AK-47 guns. They were entering and people were like, the border has been already opened. The border is free. Even some Ugandans people have been given, some Tanzanian people have been given IDs, and in Mandela you can just really enter ukundani. So yes, continue. And then you hear, you hear people dying, people are being killed and thrown in the bushes. Alafu mnasema hatujui hao ni akina nani, lazima tutafute. Ni hao watu mnaingiza tu, mnaingiza free. Yeah, and I think maybe he has so much confidence in giving these people IDs, because if I give you ID and you come to live in Kenya and you can get a job in Kenya and you can get everything now in Kenya, now you can vote for me. So basically that's why he's so confident that mliniambia tunapata kura 5,000. Basi, I am bringing my own people. I am bringing my own people. I'm bringing Somalians. I'm bringing Sudans. I'm bringing the Congo people here. That's why I'm doing it. See, we have a lot of Nigerians. We have a lot of Sudanese. In fact, let me tell you, Kitengela, there are a lot of Nigerians. There's an apartment here down. I wanted, the AK-47. You are being corrected by Gypsy. Thank you. Gypsy always correct you. Thank you. I don't know why I never get that gun. Thank you so much, Gypsy. So so Nigerians too have been given IDs. So basically it's like he's saying what Jesus said. Mkikosa kuniimbia mawe yataniimbia, sijui eti miti zitaniimbia. Yeah, so basically he's just like, let me tell you people, you think so you Kenyans will not vote for me, then I'm bringing Congo people, Congolese, yeah? Congolese, I'm bringing Rwandians. What are they called? My brain is not braining today, or this. I'll bring the Rwanda people. Yeah, so continue. This issue whereby the RSF were given a platform in the country to do whatever they wanted to do. Gypsy saying that Nairobi supporting the parallel government is a big deal because it's connected to Western countries and Congo. Yes. If it is connected to Western countries and Congo, then they are related to M23 and other. Sasa inakuwa connected aje na Western countries ikose kukua connected na wale watu wenye walikuwa wanabadilisha mambo na Congo huko. Anyway, we don't know. But according to the information, maybe I got from somewhere. Yes, those individuals were in the government, and the government was not at least playing the best role according to the way it was supposed to do. So it forced those individuals to create an organization that is going against the government. What does RSF mean? I'm sorry. What does RSF mean? I don't know. I'm sorry. You can. This is the only way I can breathe. It is.
RSF. It is what does it mean though? I don't know. Huh? Please someone Google that, because you know the M23 it means March 23, but the RSF, is it May or March? Rapid support. Maliza. Rapid support Francis. No. Francis who? Pop Francis. RSF means rapid support what? Forces. Now, rapid support. Sabo utaki kusoma comments. Let me read the comments for you, and then you continue. So, Gypsy telling me that Sudan has its own fracas. Did the letter come from Sudan, from southern Sudan or northern Sudan? Actually, when napigana sana ni yuko ni northern ama ni southern. Those. We gave birth to a country there. We gave birth to a country there. They even have our own flag. I don't know. Uhuru went there to give birth. So, Zulfa, I know you said it's Felix Day. You've already taken back his mouthpiece. No, I'm gonna leave. Actually, today I'm just gonna be popping in and say, in fact, and then I go back and then I pop in. So today you're really lucky. I won't even be shouting. The Nairobi supporting the private government RSF is a big deal because it's connected to Western countries and Congo. So. And then thank you for the rapid support forces. Yeah, thank you so much, Gypsy. Now, this rapid support forces. When you talk to some of the Sudan, in fact to the Sudanese people, yeah, why do they use knees like Chinese and Congolese and you said Rwandanese? They're called that? Yeah. Rwandians, Rwandese. Why is it Tanzanian, Kenyan, Ugandan, but the others have is Lebanese, Nigerians? Now the thing is, Nigerianese. These rapid support people, are they being supported by everybody? Wakati, when I was doing the research about the Red Lipstick Project, Sudan women are crying because of this rapid support people. So it's like it's in fact it's blood. Let me tell you, it's blood everywhere. A moment, I breathe again. Stop. I have to breathe that way. Now it is blood everywhere. The children there, the men there, it is blood. It is blood. Like hakuna nje ingine tungesolve. What is IGAD for? Do we know IGAD in Africa? IGAD. What is it for? Ama Sudan wako kwa IGAD. Thank you. It is now. When you take it, it comes away from me. Now spread it to the producer, and then it comes to Tilda. Now. It never gets me. What am I trying to say? IGAD, we know IGAD. Someone search IGAD. What IGAD means? IGAD, una search IGAD. Search and tell me. That thing should be out there. I had IGAD ni nini ya kupana soldiers. We should find a solution where blood is not shed that way. Yeah. And maybe Ruto had that chance to do that. Because when Uhuru saw kulikuwa na shida, he gave birth to because there's a moment they were fighting because I don't know, the southern Sudan felt that it is not part of the northern and they wanted their own president. Yeah. And then Uhuru went there and gave birth to that country. So I think IGAD. IGAD is the International Intergovernmental Authority. Thank you. It is for Africa. Yes. It is for Africa. What are they doing? Is Sudan part of that? What are they doing? This is what they're supposed to be doing. This is what now to bring peace there. Ndana Ruto aanze kuingililia huko. See, this one should have brought peace. Yes. So because we need other ways, we need to solve issues. As as we speak, we have been affected. That is what I'm trying to say. We have been affected by this thing. We have been affected by this thing that the president did. Because now I'm telling you, we're not doing trade with that place, and we are losing. You see, so it is not good for us as people. So I think Ruto should have really thought about that. And so what do you really think the president should do to avoid this thing? Aende akamuongeleshe huo president huyo. Amwambie because Disha watu wake. Yeah. Go and speak it from there. Speak it from there. Why are you bringing here? The country.
Why did he bring them in the country in the first place? That is a question. Why did they bring the people? You know, I think you know fellow. There's somebody, ani mtu akuja apite kwako, anakimbia. Anaingia bedroom say. Anakimbia, anakuja, anakuja anaingia kwako. Sawa? And then anakuambia, watu wakipita waambie hujaniona. Alafu unamesimama kwa mlango, watu wanakuuliza, kuna mtu amepita hapo, unajua mtu ni mwizi ameiba kitu fulani, unasema tu hapana. Ama unakata. Aya, wakishatoka nani anaibiwa? Si ni wewe? Utarudi kuita wale watu waambie mwizi mwenyewe ndio huyu. Wewe ndio utachapo. That's why vita inarudi kwa nani? Kwa Ruto. That's how it goes. If you play a bad game, it comes round back. See now how it is affecting our farmers of coffee and tea. See how now it is affecting them because of that one decision. And if he could have been so wise, he could have called the both of the president and the people from there. Wakai chini as nini. But hata utuangalie tu vizuri, that was draw in war, but that was hizo ilikuwa ni war lines and a draw. Na ni sisi will get affected. Like if just imagine if we're invaded right now, even so the Sudan will not come here to help us. Suluhu ameshaonesha is not even our person. Yes? Museveni you cannot even really know who is our person. And what are you eating? Oh. You see? So we do not have a person. We do not have a person actually. Congo cannot even come here to help us. And some African countries are really upset with Kenya because of some decisions were pulled. So if we continue to do this kind of decision, we are failing. We are really, really, really failing. And you know, when one person fails a country, you all fail. You know, Sisi, when you say Ruto represents Kenya. Yeah. Ruto represents what? Right now, hata ukiwa nini hapa mkubwa hapa, sisi watu wote tunakuangalia we. Let me ask you a question. Sawa? When you say Kenya News Alert, do people think of me or they think of the boss? The boss. Exactly. So if now the boss goes to Somalia and does something with Somalia that is nasty, who will follow the suit? Who will follow and not follow the suit? But who will be out here going through? It is us, the people of Kenya News Alert. So, what if now our boss is paid by some politicians so that we may be praising them? Who will pass through the terrible? Ni sisi. Ni Felix akionekana na mbwa Felix kwenda amelipwa. Drink water, my dear. You see, Felix, what I'm trying to say? Yes. To say. So let me read this and then you continue on. Remember, Northern Sudan is mainly Arab and Muslim, while South Sudan is mainly Christian and animist. By the way, let me ask you, why do most of the Muslim countries are ever in crisis? But Tanzania is not in crisis. Tanzania? Yeah. Is Tanzania Muslim country? Yeah, it is a Muslim country. Even the country, even the president is Nini. It is, I'm going to say it is like Muslim. Is that rain? Thank you. I love rain. Now, wow. Tanzania is... Come back, please. I was saying Tanzania is a Muslim country. Even the president herself is a Muslim person, but they live in harmony. They live in harmony. I want to take you there one day and realize you'll never find a Christian fighting a Nini, because even in the time of Ramadan, so you find from Magufuli, from Nyerere to Magufuli, they have been Muslims. Most of them have been Muslims. And basically, they do not have differences. We don't find it really Christian, it Yules, Juni Nani. We do not have that thing. And that is the beauty of TZ. And you never really say eti wale ni Waislamu wanakaa pale na wale, we live in the same apartments, you know. You'll find they share. And we share. Let me tell you, we share everything, because you find husbands. Husbands. The husband are shared too. Are shared too, but nowadays they don't like. You know, if I marry someone who maybe they wanna, they wanna marry another wife and another wife until we have 4 wives. Yeah.
I'm gonna really allow it because it is allowed. Sawa. So now but wadada wa leo jamani, I don't have an issue. You don't do that because I don't even. Wadada wa leo hatupendi kushare, hata kama wanasema siku fashion ya wanawake siku hizi ni kushare mabwana. We doesn't want. You don't want to share. I don't want. You don't want to share. Why not? I don't want to share. I just want mine. Your own person. My own True, person. true. But now, do you remember in the Bible it says that one day 7 women will marry one man? I don't want. We should do something about that. But anyway, we can't change anything. Yeah, there. it is what it is. Yeah. It's now you to decide. Come to manage that 7, take them. True. True. If you know your pocket. There's a woman in Makueni who is married by 2 men. Yeah, there is another one in Kakamega. Who is married by 2 men? By 2 men. I like that. And they stay in the same house. I love that. I love that women are enough men fields. So now men are accepting it. Yeah. Wanaweza kaa nyumba moja na bibi mmoja. Si ngumu. I think kuna kitu yenye mimi nilikuwa nataka mconvince kwanza ndio mpeane those references zingine za kwenda ndani. I just wanted to understand why most of Islam countries, most, sijasema all of them, sawa, who are mostly crises inakuwa part of them, and most of the individuals who are ever making coalitions are Islam believers. Why? And at some point Islam, nyinyi Waislamu wenye mnanitazama somewhere, you are the most people who are believed to have a strong faith. Why do you think some of the individuals are also using at some point? Do you know there's this stigma to Muslim people? There's that stigma of Muslim people, even from Christians. Like the moment you tell a Christian you're a Muslim, they're like, you don't even know God. Sawa? So how many people wanna really get that? Sawa? You're told, I will not mention. I will not. I'll try as much not to mention. But the thing is, will you mind if I remind you something? You made me something. I remind you. Remind me. I think Tanzania, the majority of Tanzanians are not Muslim. They are. I read your comments there. Ukipata Christian ya quarter of the country, hata ifiki quarter. They are. I'm going to tell you they are. In fact, when you go to Zanzibar, and neighboring most of them are Muslim. If you go to Mombasa, no, don't everybody in Mombasa. Mombasa ni Lamu. It's okay. Sawa. So what am I trying to tell you? Because you know, I am from there. So let me explain to you. If you go to the coastal region of our country, Kenya, most church, the main religion is Islam. No. It is not. Mombasa, mosque na kanisa ni gani mingi huko Mombasa? It is not. In fact, Catholicism ni nyingi sana. Hapana, nimeuliza tu huko. So nakwambia in fact Catholicism ni nyingi sana. Sawa. Like the wasuskiz, unajua sasa Mombasa everybody wears hijab, it doesn't mean they are nini. Sawa. So the only place hijab maanishi ni Muislamu. Yeah. So don't assume that everybody you see wearing hijab is Muslim. Now, that's why I'm telling you, Mombasa not everybody is nini, is Muslim. No, it is not the major religion. Please, Lamu, in Lamu, I'm trying to explain to you. In Mombasa, Lamu, when you go to Lamu now, that is where you'll find Muslims like that. That's why I'll tell you, hapa sasa ukiingia hata mwenyewe tu uvaa kanzu, sawa, because that is the religion that is there. Now, what is your question? My question, I was trying to ask you guys. Yes. Why at some point you find most of the countries, there's stigma in every nini. Wewe uko na stigma yako na Muislamu pia na yeye pia kuna stigma yake na nini na Christian. So that ka difference there. So they fight. And you know the difference is just the translation. Yeah. Actually, let me tell you, the difference is just the translation. We are just reading the same thing, only that our Bible has been diluted so much, and the Quran has never actually been translated and been diluted into
many things, but these are the books that were written by Moses, okay? But the Bible was kuchu. So I think what made me to come up with this question, yeah, so basically the translation to na wewe kuna ile stigma yenye ulilewa nayo ya Waislamu na kuna Muislamu yenye ulilewa. So unapata there are those one who will, you know, people say at Al-Shabaab, but if you really speak to a true Muslim, they will tell you that Al-Shabaab hawa ni watu wamepotea, because we have Christians who do bad shit. Do we blame the Christians? Do we say now the Christians are the church? Yesterday I was sent a voice note of a certain Mary lady praying at the, I don't get, but I want to be told that thing as we continue. Why do Christians pray to kill people? Pray to kill? Yeah. Why do they pray that? And there's other one woman. Wait, also. you are trying to say that they pray to kill? Yeah. That is what I have never heard. You've gone to these churches where the pastor is like, pray to kill those people, pray to kill these people, pray to kill these people. I saw another church ati watu wako na hizi AK47 wako na mapanga, sasa wakiomba wanafanya kata they kata. Yes. Christians, you see now, Christians do that. Even that woman was the direction you're taking. No, I'm not taking a certain direction. I'm trying to tell you where the stigma comes from. So, because you've asked, why do we have differences? Sawa. Because now unapata Mwezidia anaweza beba panga eti wametengeneza kikundi cha kuua watu. Vibaya sana. Ati watu. Yeah. Hey, it's okay though. Anyway, that was not. But I don't think these people are fighting Muslims and Christians in those countries. It was just a question, because one of our best fans here could comment that the northern part, the South Sudan, is mostly Christian, and the other Sudan is mostly Islam. So I don't think whether maybe that is maybe the main reason we need to separate those aspects. But and I don't think whether that was the reason why the other part of the southern Sudan wanted to separate from those individuals. I think it is all about governance. I remember very well that even this group that maybe is fighting right now to the other party is all about governance. Na tujasikia they have turned the terrorists, wanaenda wanaua watu hivyo tu pap. Na kama wamefanya mimi sijajua. Haya, na kama wamefanya hao watu sisi pia hatuwezi wataka hii kwa hii Kenya yetu hii. It is very unfortunate to support something that you really know that this is a losing battle. I want to respond to your statement. There is a statement you made earlier enough that President Ruto is trying to figure out kutafuta kura. I don't think whether this is related na kutafuta kura, sababu those are individuals who are in their own country. They have nothing to do with our elections. Unless maybe you can convince me that those individuals from other countries wenye already sasa wameishi Kenya for more than even 20 years or 10 years and above, and at some point wali acquire some Kenyan citizenship, ndio maybe wanafaa kupatiwa ID. Lakini hii story ya maybe Sudan kuinvite, yani kuleta watu wa Sudan au wenye walinapigana na wao huko, I don't think whether it can be. Sio kuwaleta. Sema wakaribisha. Ushakaribisha mtu kwako and you know what is going on. Kuna tu game inaweza chezwa, my friend. Game zinachezwa. Don't joke with these politicians. Don't joke with them. But I remember yesterday let they me tell you. Yes. You could stay. Lakini she's not there. Ungekaa na mamangu hivi ungejua ni Mkenya. Au ungejua ni Mkenya. She just came, changes names, be a Kenyan, and being a Maragoli, and life moves on. Akuja kupiga kura utajua ni Mganda ama utajua ni Msudanese.
Kuna wale siku hizi wanajitengeneza jamani. So long as the president has allowed them in and then aone mambo ya kura inaenda hivi, haiwezi kuwa venye anataka. Ni mtu wa akili kubwa jamani. Lazima afikirie. Lazima atafute plan B. Ukikosa plan A lazima ufigure out plan B. Because you can't just sit and relax. And the president doesn't want to fail. Yule anataka kukua hapo juu. Mwambie mpeni round 2. You will know you don't know. That's why we are saying amewakaribu. Angeacha wakae kwao. Awarudishe tu kwao. They go and negotiate from there. Not here. Paka kuleta this whole thing paka mnaletewa a later. And then sasa hapo ni kutenganisha your country with the other country. Now there is nothing you can do with this country now. So the best role President Ruto could play is to make these individuals to host to conduct that meeting from their place. Yeah. Meeting mnafanyia country yenu, sio country ya jirani. You do it from your country. And if you want help. Yes. Nakwambia there is a time nilikosana kabisa with my boyfriend. Yes. Mimi nikaenda nyumbani. But niliambiwa hii shughuli yezi malizia hapa. We are going to your house. Tunamalizia hapo. Kama ni kutengana kila mtu aende zake sawa. Kama ni kubaki mko pamoja, it's okay. Lakini sasa ati wale wako huku nyinyi mko huko alafu mnataka mfanye negotiation mkiwa hivi apart. It can never. Endeni pamoja ketini. Huyu aseme shida yake, huyu aseme shida yake. And then you figure out what you are going to do with this issue of these two people. Not just receiving them and talking with them alone. You are not adding the other person. We are always being told that listen to both sides. Sikiza huyu. Eka hiyo mambo pamoja. Leta yenye ina make sense. Ukacha hii nyingine upumbavu. Chukua yenye ina make sense. Iweke pamoja. And then tell them what to do. If you can't help, tell them I can't help. And leave them. Hao wenye wanapigananga huko nani anatokanga huko nje ya country anakuja kuwasaidia. Tukiwa na maandamano hapa, tukipigana hapa, tumeibiwa kura au tumefanyiwa. Who always come from the outside country to come and help Kenyans to fight? No one. Tunapigana, watu wanakufa, damu inamwagika, gas, whatever. We receive them ourselves na tunatuliza wenyewe na tunaendelea na life. Yes. Is there the president who is coming or the opposition have the opposition ever gone to the country ati kuenda kutafuta solution huko? Ati wakuja wasaidiwe huku kuna blah blah blah. No. So if you have your problems, maliza huko. If you want to help, go there, help there. Don't help here. No, he doesn't want. The president kitu anafanya saa zingine I always say it's good to speak the reality and it's good to tell somebody kitu unafanya ni wrong. Okay, so this is what Gypsy anatuambia. Anasema Zulfa, polyandry is where a woman has more than one partner. Zoology is where a female animal has more than one mate. Religion and politics don't mix. Ruto is not desperate to get votes from outside. He's smarter than that. Raila is enough to fix it for him. Yes. Now, yesterday I told you that I'm going to be crying. So my eyes are crying now. So in a tune. Yeah, this is what it does to me. But so I think the issue here and the fact is the president should at least see and figure out on how to clean this mess. If it was a mess, then he really needs to. Yes?
Yeah, it is a mess. I think it was a mess. It is a mess, and it is a mess that is affecting us as the Kenyan, as a Kenyan person. So, as you've said that he should have went there and fixed issues huko. Angekuja kufikisia issues huko. Si ndio? Anaongea aje na ni group moja? That is a question. I shouldn't have spoken with, like it was okay, Fiti, it was a good thought, so but you don't fix issues with one group. You fix issues with because ule mwingine of course atasema hao wamekuja wamekudanganya vitu, and then you want to come and convince me with those not me. So Ruto should try and go and fix it, you know, for a lot of things. We need as Africans to be friends with each other. We need to understand each other. So if now we are picking sides with M23 and we're picking sides with RSSF, that one is not really good. And according to me, nafikiri anafaa tu kuenda aende afix hiyo kitu ikai vizuri. Na right now Sudan isha tujamii actually, and this is the first time a letter has been written. I remember back when, before the AUC, I read another letter that had been written by some of I think the interior CS huko kwao, alikuwa ameandika barua tena to Kenya saying that we have already chosen our side. So basically, let me tell you, if it goes down to go down, it's gonna go down. Yes? Yes. I think you have got the point, and I agree with you. So Tilda, I think what Zulfa said, it is a good point though. It is a good point, and I can't maybe add or get out of it with anything. Anyway, the fact that now it has happened, then the president nilisikia alienda China. Ayuko president ako China. Yes, today is 22nd. President alienda China. Niliona jana. Yes. Go live there in the next show. Senior? Yeah. So I think the president alienda China, maybe what is happening now in China with Nini? You know, I had someone say they are going to negotiate how to sell Kenya to the Chinese people in that trip. Actually, it was something on Peter. Good morning, everyone. Peter. Ole unajua nilishikika hata sikumtafuta. Wacha ujinga. Shame on me. Shame on you. Do you know, Felix, let me tell you again, because I always speak about this. So, do you know when I used to go live alone? Do you remember? Yeah. Before you joined this team. Yes. Peter was that person who was always with me there. So you should search for them. Mtafute. Like after this, I'm gonna be telling you to mtafute. Unafaa mtafute. So Ruto is in this is Gypsy. Ruto is in China for 3 days tour. This is by that time umesema I hope see historia madeni. I hope agenda huko historia madeni man, because hizo ndo madeni kopa trillion ngapi? Na amekopa France pia. I was sent actually something. And he is there for 3 days, remember? Amekopa Belgium. Someone sent me the madeni that we do have. Let me see. Let me ask. I saw it somewhere. Kuna madeni jamani, and alisema anaongeza tax ndio apunguze madeni. Right now the debts we have ni kama tutauzwa China ama in those hizo countries zenye tuko na madeni now, tutagawanishwanga this side iende huku, hii iende huku, hii iende huku. Now will not be Kenyans. I don't know what we will be called then now. Hapa tutafikia hapa. Because this going too much, fellow. Kwanza amepata the information about that. Ameichukulia vipi ama amepeana response gani? Because he has got the spokesperson mwenye anaweza zungumza, akona deputy mwenye anaweza zungumza, wameambia Wakenya nini kuhusiana na hiyo. Hata deputy wake anafanya kazi kweli nyinyi jamani. Mimi simsikii mahali.
I'm asking, have you had any information about that maybe? Like president may respond through? You can't hear it now. You will hear it after deni zishachukuliwa. And you won't see any work being done here about that money. Lakini tax itaongezwa. So karibu kuambiwa wanaandika 2026 finance bill. Ongeze tax. That is Kenya. Yesterday we had the National Assembly proceedings. Ni yesterday ama the previous day? Yesterday. Ilikuwa yesterday. Walizungumzia issue? No, they were just kuzungumzia nini? The kazi ya MCS hawafanyi kazi vizuri, kazi zenye zimesimama. So they wanted them to answer when are they going to finish, zitakuwa sawa lini. So the issue concerning this the Sudanese letter haijakuwa addressed. It's not. Unajua na isipokuwa addressed, wale waone like imekuwa rejected ama imetaken for granted, then I'm telling you it will be a different case. But Kenya, you people, Kenyans, we just have to pray for our country. Hii kitu tu, unaona kitu inaitwa madeni? Hiyo kitu inafaa ikome Kenya, si ati nini. Juwezi tu, unajua kituongezea tax, na tuona hatuna deni anywhere. Imagine fellow president hata isikia mtu akilalamika ati nini, anasema hatuna deni, kazi inafanyika, vitu zinaendelea vizuri, tuko sawa. Lakini umeongeza tax, you are still going to write another finance bill, you still have madeni, and you are still going to kopa madeni. And they can't speak it right now. Wakishachukua deni, wakishapanga na kupanga na kutenga na kutengua na kuzindua miradi, that time ndio sasa pesa zishaisha, and wanakuja kusema tulienda na president. Is not the president who will say. Is not the president. Ni hawa watu wake wa huku kando watakuja, tulienda na president mahali tukachukua pesa fulani, hiyo pesa ilikuwa ya kufanya kazi fulani. And why do you think they do alter finance bills almost every time? Can't we work with one? I don't know. They just like it. Kenyans, what can you say about this issue whereby the Ethiopia, the Sudanese are sending a letter to our National Assembly to address it? They don't want even to address the president himself. They don't want to take their time at least and make a conversation with the president. But they want the National Assembly to address it. They want the National Assembly to address it. Why? Gypsy says. Yes. Same Ruto said, I'm sorry. Yeah. Welcome. You should be telling them welcome. I've already spread it there. Same Ruto said that he will never deal with China. I am loving how you're taking it. Let us share this virus. So, same Ruto said that he will never deal with China because they helped to divert the borrowed money. Now, what is he doing in China? That's politics, huh? And then Peter High, that is Gypsy, telling us. But they hata kwa kwenye manifesto yake alikuwa sema kwamba ata deal tena na nini na China, sababu China. And then you tell me what Ruto says everyone we want to follow. He's saying the truth. The problem with the politicians, they lie and they still want to be respected. They lie to us. Uongo tu adharani now is in China. Alafu natuambia hapa, respect Mr. President, is your president. President, angalia vitu zingine. We are people. We are not all kids. Ndio sisi tukurespect. Kuna vitu, angalianga vitu zenye unasema. Sawa?
Angalia vitu zenye unasema, hizi vitu zina make sense. Hizi vitu zinaweza buy Kenyans. Hizi vitu zinaweza ingia kwa akili ya Kenyans na zistack vizuri. You know, Kenyans we never forget. That is the best thing I love about Kenyans. Hata kama wanasemanga internet never forgets. Kitu nimeona Kenya, ukikosa bundles, hiyo ni kama you will die the next minute. Sure. Cause watakukumbusha mpaka ile siku yenye ulisema tarehe, yani saa nguo pale yenye ulikuwa umevaa. Yes, Stella. People don't forget. We never forget. Yeah. I think I'm going now to do more research over that issue and come and share with you guys, because when it comes to human life, we really need to be very, very, very sensitive to our own security. Si mnaona Uhuru aliyefanya? Si mnaona yeye alikosa hii? Si mnaona mimi sasa nataka kufanya hii? Si mnaona sasa kazi inaenda mzuri? Si mnaona sasa barabara ziko sawa? Just like that, the song, even if you are being made, the people are making song about you, my friend, na bado it's like itaendelea. Hata before you get out of the office, utakuwa umetengeneza nyimbo more than the whole album. The president of Kenya, Ruto. Somebody asked, why are Kenyans calling their president Kasongo? And the other person answered, why are you asking? Yani, the thing I love about Kenyans ni ile wanataka mtu wao wenyewe, but they doesn't want any person from outside the country to come and unakwambia, ukiona venye Ruto huwa anatetewa ikifika outside, leave our president alone. Is our Kasongo is not yours. We are the ones to speak about him, not by the way, and at some point that is a good. Yeah, that's a good thing. Sisi ndio tunamwonga, sio nyinyi. Leave our Kasongo, even if it's Kasongo Kaongo, leave him alone. He's our president. We love him and we need him. I like that. And the other time he messes with us, it goes at home. I like that. So if we are because we don't want maybe that guy to be disrespected. Yeah, outside. Because they have got no but reason. For us, we are not disrespecting Mr. President. We fun. Are correcting him. Yeah. So don't kuna Mtanzania alikuja wakasema sijui President Ruto wa Kenya hatumdharau, tumpenda jinsi alivyo, lakini sisi kazi yetu ni correct the wrongs he does. That is our work. He is our president. Lazima usijaribu. Kenya can wanasemanga Kenya can shut you down within a second. Within a second. Kenya watakufirizisha within a second. Alikuwa nani? Chief who? Chief God Heaven ama ni chief whatever God Heaven. You are talking about that TikTok guy. Alinyamazishwa aje? Account zote zishazimwa. Aliongea tu atianeza. Individual person telling you I can buy Kenya with the people. Though. You know one thing that is nonsense though. There is no way you can disrespect the nation. Yes, it is wrong. You know, can somebody maybe help me to pass this message to that guy? How many Kenyans do we have maybe possessing almost 20 to 40 super metros in the roads? Mtu ndiye anakuja by that is very wrong. What repeat again, you're saying what? You see, that guy anakaa kujigamba sana like hakuna kijana Mkenya mwenye anaweza kuwa tajiri kama yeye. I saw a southern clip just that is very wrong. And I'm addressing him. You know that I'm addressing this guy. We have got many individuals who does, in fact wale wenye wako naye hawaonyeshi. That is what you really need to know. Na ile debe yenye haina maji ndio inapiganga kelele sana. You really need to respect the nation. Mimi nilibambika juu. It was the mad without even 3 hours. Sio hata 3 hours. Seconds. All Kenyans were there. 1 minute ameongea amemaliza, the next minute anaenda account yake imefungwa. Kenya ashasema huyu mtu afai kwa TikTok. Just one comment. Do you know Mami? She's called Mami Frankie.
Mommy Frankie, so come on Frankie. That one that dances with the husband. That one did something bad. So, and she's Kenyan, and Kenyans even made her account binini. So basically, let me tell you, it is not good. No, hakuna mtu ambaye anafaa kuingilia Tanzania, hakuna mtu ambaye anafaa kuingilia Uganda, because this is where we create the enmity. This is where we create the enmity. We can't come. That guy is triggering even war between the two countries. Thank you. Let me tell you, it is okay, let me put it in a simpler way by saying that that guy ni anachochea. Yes, he's trying to bring up tension which is unnecessary between the youths. You understand? When somebody is saying that I can come and buy Kenya, that is nonsense. Unajua Africa. Now furthermore, let me remind that guy this. It is very wrong and I condemn that. Maybe bro, ka unaabudu hiyo shetani wako, umesema jicho la tatu. I heard you say that. Then be free with that. Go and enjoy your life. You have no reason to start maybe abusing other people. Why? Wako na haja na wewe. They don't care. It is very bad. Sasa unajua watu kama hawa ndio wanaweza fanya at some point kitu kidogo kinaonekana kikubwa. Mimi nikienda sijui ni Tanzania nikisema mimi ni Mkenya naweza piga. Wakikuja hapa right now is true in Tanzania right now. If you go in Tanzania right now and you say you're Kenyan, there's this, you know, in Tanzania there's like a village like this one. You just can't come here and start living venye Mtanzania kuja Kenya na anze kuishi tu pale na tumuulizi umekuja. I'm forgetting the name of those people. Sawa? There are people that are chosen in the community where they are 10 in every nini. Sawa? So yeah, and they can't even pangas and some, it is a whole thing. Sawa? They are the security people. They will not, you say you're Kenyan and they'll be watching you every moment. They will be watching you. Because in fact, if you go to the villages, the villages, you just can't stay your Kenyan. Kumekuwa na enmity fulani. Ama they will be like, wa Kenya same umeleta manga huko. Ujua huko watumenyi manga. There's that thing that has started. You know, it is not good. It is not good because they might even be harmed there. So this is the thing that they do on the internet, and they just make it bad. So yes, Felix, you needed to say something. I wanted to say this. We don't want tension amongst us. Yes? Disrespecting other youths is not totally okay. Kwani Chief Godlove ni wazee wa Kongo watakuja kuteremsha yeye kwenda kwa kaburi lake? Si ni vijana kama yeye? It is very wrong. Hata akikufa saa hii mtu mwenye anaweza mbeba ni kijana kama yeye. Ache madharau yenye anaweza the one diamond. Diamond, if Beyonce was humbled. Beyonce Kenya can't even afford me. Yeah. They were humbled but they apologized. You know, hakuna matata when they went to South Africa to go do that thing, and they were told by Kenyans, where is that song come from? That song comes from Kenya. Sawa? Now she had to apologize to Kenya and say, I'm sorry. If this person from Russia was humbled, you don't come to Kenya. Kenya is royalty. Kenya is royalty. Imagine Africa without Kenya. You know, it will not be peaceful. Huh? Okay. So we're going to be wrapping up, Ali. I guess Felix is like, you are spreading the thing here. And we don't want. Yeah. And now inawashika haraka na mimi ndio niko bumper to bumper. You know, I've went to the producer just one time. One second. Already they are sneezing. That is really bad. I'm going to try to do, maybe buy a mask. Sindio? I'm sorry for spreading. Msikuja hapa kwa hii mic. It is full of viruses. Okay, so say your name. Ama you say one thing in 1 second before I faint here, and you say your name, and then you go to Felix. We do the same. Thank you. Okay, thank you very much. As Felix wanasema kawaida, ladies first, we are always first. Mbele. So thank you guys for being with us. We love you. We appreciate having you a lot. To you guys, I'm telling you that respect is needed everywhere. To other countries, respect it's needed to, yani usitukosee heshima na tusiwakosee heshima. Tuheshimiane kama countries.
wacha hiyo bond ikue. Let's just respect each other. If you come to our country, respect us. If we come to your country, we respect you. Even if you are there, usitumie mtandao kutuongelea venye unafikiria hivyo. We are, by the way, Kenyans, we are no nonsense people. We love our country, we respect our president. What we do is correct him where he's doing bad, and where he's doing good, we always say thank you very much. We will meet here again another time. Let's wait for the time to vote. To vote wale tunataka. We say that don't usijibebe saa hii unasema fulani anayoama nani ndio nani ama hiyo ni keep it. I will just ask you to keep it, because the time is coming and you see our president is so high telling you, if you know you are coming to fight with me or kushindana na mimi, make sure you have a better mind, huh? The best mind in the world now, cause yeye ni mtu a very smart person. So ukikama wewe kama venye unajua, usikam venye unakam venye unajua. Come slowly. Come slowly. Come slowly. So thank you. My name is Tilda. See you again. Thank you so much. Thank you so much, and I really appreciate you guys. Whereby at some point I'll take this golden opportunity to make to remind you that we are one. Concerning this issue, whereby the president is concerned about the Sudanese governance and other issues that now we have seen even in magazines that they have already sent a letter to our country, at least to be that issue to be at least discussed by our members of parliament and the National Assembly. If possible, let us be in the position of maybe believing that everything will be okay. Now, at some point, kama maybe there was any issue somewhere that could maybe bring any tension between us and the other people outside there, we really apologize. And at some point, si ati ni kwa sababu tumewaogopa eti vita tuwezi, no. It is because tukipigana kuna wenye watakufa hapo katikati, nyinyi na sisi, na bado tutaendelea kupigana na haiwezi leta faida, no. So that is the point we really need to avoid when it comes to maybe bloodshed. We don't want those things. Vile wametuma hiyo letter na nyinyi the Sudanese, the way you have sent that letter, I think it is well now discussed. The issue is well now discussed, and I'm very sure that we are going to receive and get the information that you really think will be better. We really think will be better for you, and will also answer whatever you were asking for in that letter. So the president kwa sahi ako China vile mmesikia, but we only wish him well, and I also wish you all the best, my good beautiful souls, handsome souls, and good-hearted people. May you have a good moment, ndio tuende kukutana the next show. But by now, other hatred speeches, majivuno kama huyo kijana kutoka Tanzania, and other issues, I wanna say tujaribu kuyaweka kando kidogo. Kila mtu akona heshima zake, na lazima heshima idumu kwa kila sehemu. So thank you so much. This is Plain San Felix, and I welcome you back once again to Kenya News Alert TV, where we say this is the home and art of politics. Thank you so much. Thank you for such wise words, Felix. We do really appreciate it. Let me see if there are any comments before we get out. Okay, so let me read this before we go.
where did Jerusalem song start? South Africa, as they say. No one from outside should touch our Ruto. Felix and Tilda look after Queen Zulfa. Thank you, Gypsy. They should, yes. As Gypsy, thank you. I think I know what I'm going to do for her to be okay. So yeah. Achemshiwe vitu fulani hapo hivyo zimpeleka kwe hai, halafu atarudi akiwa normal. She has got, I think, common cold. Is that common cold? I think this is a flu. Is that so? Yeah, you'll be okay. Yeah, thank you. Now, yeah, we are the only ones who should touch Ruto because he's ours. Yes, people from other countries touching our person is just not accepted. Now, thank you so much, Gypsy. Thank you so much, Peter. Thank you so much. Now, I've been your host, Zulfa. I try as much to be energetic, but maybe the next one when I come after I've drank soup or tangawizi, maybe I might be better. I do hope that I'll be better because I miss to scream. I need to scream at Felix every moment. Now, for God love, do not touch Kenya. You never touch royalty, ever. So atulia kaitu kwao nyumbani, endelee kupikia umbwa. That's good, si ndio? Now tupatane hapa saa 6. Is it saa 6? Yes, tupatane, but atukati stream inaendelea, then we're gonna come here and start lounging the nini. Let me read this. Common cold. Felix, you've become another Kasongo. Felix is gonna be searching for you, don't worry. So Felix is gonna be searching for you. This time last time he has been busy, very busy. You see, there are new things that you're seeing, and he has been overseeing. So maybe that's why you don't see him. Peter, nimekuwa nikishughulikia some of the studio issues zilikuwa zinafaa kushughulikiwa, tafadhali. Don't take it in a negative way. Yeah, they just did call Felix Kasongo. Surely. Akiwalai. So, but then unajua Peter, mimi nimewajamia nyinyi nyote sababu hata hanyinyi hakuna mtu ambaye aliniambia happy birthday. Hakuna mtu aliniambia happy birthday, so obviously nimewajamia nyinyi na wengine. Now tupatane hapa, when we come back we shall be doing the why? What? Felix is coming another Kasongo. Yeah. So let us meet here wakati we'll be doing, and actually we really get deep to know why was Ruto in China. So but you can unaweza onaga it is there, yes, but when we come back we're going to be talking about it. So tupatane huo wakati. I love you people so much. Bye. Hey. Yes. So guys, for those who doesn't know me, I'm called Peter Selassie, and I want to address this, that we know where the governors are still seeking for the additional billions from the government through the National Assembly. And now I want to ask Raila, who is intimidating MPs, that the CDF, because we know the exchequer is here, the treasury is here, governors are here, and then the constituencies is here. So he wants to bring this money from the CDF comes here, and even the roads to come here again, ndio ianze kwenda. And hii pesa imekuwa hapa. Unaona? Challenge. Hapa. Ndio iende hivi. Anataka hii toka hapa ikuje hapa. Alafu anasema mbunge, na mimi nataka nishukuru sana wabunge, because wabunge wamesema niendelee kufinya. Na mimi nitaendelea kufinya. So we want to tell him that kama ako na votes za kwenda kupitisha ile bill ya additional revenue allocation, aenda apitishe katika bunge.
For we the people, we are not going to accept the maintenance of roads. Like right now, the roads are bad, and somebody is still insisting. They have taken us, him himself is, because he knows he's getting nothing from the governors, from the MPs. Now he wants the monies to come from the governor, from this, even if this thing is not, Kera is not being run by the MPs. Kera is just there. CDF is being run by the CDF committee. I can only involve as a member of parliament to also take and give also the decisions, like for example, areas of priority from the public participation. I can ask my people, and that is how the CDF works. So I want to tell him that now today, him, because he looks as with the members of parliament as useless. Now let him go and pass that bill in the house, because he thinks that he always says that he's another arm of government. Now I want to see his arm of government, how it's going to work. We're also the members, and we are the people's representative. And next month we are going for public participation to make sure that we are entrenching CDF to the constitution. We cannot afford again to allow our parents, the parents to start going to do a rambis just because that Raila is saying this. No, there's no way we are going to accept it. So guys, we are ready, and we are not going even, we are going to deny them even the quorum. We are not even going to the parliament, so that we see. Akuna. And we are going to stand very firm. Days are gone when you used to fear Raila, that you say that Raila is whatever. He is just like right now, hey, let them go and speak with the president of the Ruto. But we as the members of parliament, we also have a say. So, governors, you have no choice. You have to remove the case from the court, from wherever. Ama mulete Raila kuja piga hapa kura iende ipitishe hiyo yenye mnasema additional revenue. Sasa tuone, because this CDF and Kera, it makes our work easier. It brings the independency in the members. People like us who are opposing the government, we are not opposing the government, who are providing serious oversight. He himself, he sold his members of government, of ODM, to Kenya Kwanza through broad-based, so that now they should not fight the government, not even fighting they should not oversight. Then he's talking about that we are people, we are supposed to be doing what? To be oversighting, when himself, he has taken his members and even given them, even the minority, he has given to the government. And we are now talking about that the work of the legislator, the work of MPs to legislate. Yes, we legislate, that is our work. But also we defend our work, because we're also proud when we see there is development that is being done through the CDF committees, that we are no longer even the patron. We only take part when it comes to the giving views on which project should be given priority, and those projects have to come to the CDF body in Nairobi to be approved and even to be looked at the BQs and whatever. So this time round we are showing somebody the door. We are showing somebody the door. Thank you so much, ladies and gentlemen. This is Peter Selassie.的问候，我们已经向主席报告，感谢你的友好问候。We have conveyed your friendly message to our president. Thank you.
Haya, sasa tuko hapa na Warurio Farm. Hapa ndani kuna project inaitwa Warurio Aggregation Center. Hii ni mjengo ambayo inaendelea kujenga majumba kubwa ambazo tutakuwa tunatumia ku aggregate produce zetu. Tutakuwa tuna aggregate our produce from our farms. As you all know, we are counted in Boni, tuko na chakula nyingi, tuko na avocado. Hapa tuta process avocado, tutapaka avocado. Hapa tuta process chakula ya mifugo ya mifugo yetu na kazi nyingine nyingi sana inafanywa hapa. Kwa hivyo leo nimekuja hapa kuangalia vile kazi inaendelea na hawa matajiri wangu. Hapa matajiri wangu. Hapa nilisema, lakini nimefurahia sana kwa sababu vijana wameniambia kwa unawapatia kibarua. Hapa. Wameniambia. Sasa kama wamepewa kazi sio every mtao na service area yake kule juu. Tuonyeshe kule tu. Kule ni service area tu. Oh, kuna kitchen. Kitchen. Na hii place kama accommodate hawa wa unagani. Hawa wa President Ruto, he promised the people of Ruto ya kwamba we are going to aggregate all the avocado, we are going to value add, we are going to wash, we are going to wax, we are going to grade, we are going to cool. Yule ambaye anunua kutumia. Kwa hivyo sisi tuko kwa mpango. Lakini kazi yangu si kupiga makoti. Ni kupiga pesa yetu. Kama sasa mimi nimekuja hapa, kama nimekuja hapa ni ya national company. Ya kaunti bado haijafika. We are expecting completion by July, end of the day. Security wise, for example, wale watakuwa wanafanyia kazi hapa. Kile juu tunakoroga hapo, tufunike. Hizi tutaendelea dot. What are they? No, we don't have accommodation. Yes, the local communities. So your estimation is that the people will be working apart from the staffs. Yeah. The staff will be accommodated here on towns. Yeah. But ideally, this is should be phase 2. Should be some small housing here now. I think that
should be phase 2 of this project. Alright, so umejionea kazi inafanyika huku. Hii ndio kazi tumekuwa tukipigania na serikali mbaya sana. Tumekuwa tukipigania na serikali mpaka pasa iletwe hapa na tumalize project. Because we promised our people. Na mimi kazi yangu ni kupigia watu wakifanya kazi. Wakikosa na wakosa kama ni aje. Ndio kazi yangu. Kama tuliambia watu tutatengeneza avocado aggregation center na shamba iko, lazima nipigane huko bunge pesa ikuje hapa. Na nimepigana mimi yangu nimepigana hata mpaka mimi ndio naumia sasa. Lakini I'm ready to continue until this project is actualized. Na iandike watu wengi, avocado zetu zitupatie pesa. And by the way, we are not talking about avocado in Githongori only. We are aggregating avocado in the whole of Kiambu County. Kwa hivyo wale wako Kabete, avocado zenyu zitakuwa zinakuja hapa. Wale wako kule Gatondo, avocado zenyu zitakuwa zinakuja hapa. Wale wako kule Gatondo North, wale wako kule Thika, wale wako kule Juja, Waruiru, Wakiambaa, ninyi wote mmeshughulikiwa because this is a county aggregation center. It's only that tumeihost hapa Waruiru farm kwa sababu hapo ndipo tulikuwa na space, tulikuwa na shamba kubwa. And then of course you know Githongori is almost the central part of Kiambu County. So tuendelee kufuatilia hii project tuone hadi tutafika by July tukuje tufungue. Hata rais mumwambie akuje sasa, hiyo siku akikuja mimi nitampigia dance nimwambie umemaliza kazi. Kabla hajamaliza kazi na hajamaliza project. Mimi siwezi kupigia yeye makofi. Juja alikuwa akuja hapa. ...2027 karibu miaka miwili na nusu. Watu wanaongea mambo ya 2027. Hata ujui pangine utafika huko. Hata leo tukiwa hapa wale wamesikwa ni wangapi? Ni wengi. Katika Kenya mzima ni wengi. So wewe kuja kama umepewa nafasi ya kuchakuliwa ukiwa kiongozi kiwango chochote, wewe kuja mbele ya wananchi ni waambie yale utawafanyia ukiwa kwa hiyo kiti. Wenyewe wataamua 2027 watapikia nani, kwa sababu hao watu wanawajua. Kama wewe umefanya kazi, wanajua wewe umefanya kazi, watakurudisha kama wewe wanaona ulifanya kazi mzuri. Siasa sasa hapa imekuwa hata uwezi penda kwenda kwa matanga, because hakuna kitu ya maana utasikia kwa matanga. Hakuna program ya mama, hakuna program ya vijana utasikia. Mambo yote ni 2027, mara mimi nitakuwa hii, mara mimi nitakuwa hii. Saa hii uko nini? Fanya kazi na hiyo Ni siku ya furaha. Kwa hivyo siku ya harusi yangu, mama amefika kutoka Nairobi. Kwa hivyo ni siku kubwa sana. Ongeleza watu yako.
All the way from Kirinyaga amekuja mpaka hapa. Kwa hivyo mimi nilisimama na chama kitambo ilikuwa inaitwa na Kenya, saizi inaitwa PLP. Hebu msema PLP. People Liberation Party. Kwa hivyo tuko na mama, si ndivyo? Tuonyeshe mkono tena. Kwa hivyo leo ni siku kubwa, ni siku harusi, si siku ya siasa, ni siku ya harusi. Siasa itafika. Hakuna mahali mbali. Na utosheka tunajua wewe upande moja ni Wasiolo, hata tunajua ardhi yako upande, mimi nafahamu. Makao yake upande, huko yote mimi najua. Asanteni sana. Nyote mmetupokea vizuri na tutarudi siku ya siasa, tutawaambia mkuje pale Isiolo. Asante. Na ni kweli Mungu akinijalia ile kiti mimi nauliza ni ya urais. Na ndivyo kama mama niweze kutunza Kenya vile mama anatunza Mboma. Mama hawezi kuacha mtoto hata moja kulala njaa. Hata chakula ikiwa kidogo inagawa kidogo kidogo, kisha kila mtu akapata. Hata mtu akipita anapatiwa yake kidogo. Keki ya Kenya tunataka igawe kwa usawa, sio vile inagawa siku hizi. Mumejaribu wanaume siku hizo zote, tafadhali wakati huu jaribuni mama kwa PLP. Asanteni sana. Nimefurahia ile wimbo mmenikaribisha mkisema mama huyo, lakini sasa mtaongezea mama huyo ndiye president. Mama nyumbani, mama kwa shamba, mama akifuga, mama akichota maji, mama kiongozi, mama ikulu. Na mtuunge mkono. Leo hatutasema mengi, nitarudi hapa Isiolo kufungua ofisi. Na siku nitarudi siasa nikiwa na hii kijana yangu na Salesio. Mtungoje tuongee mengi. Basi mimi kwa jina naitwa Hassan Okicha Duba. Leo tuko harusi ya kijana yetu, kijana Below. Kwa bahati mzuri baada tunaelekea na harusi tuliona kwamba Mother Karua naye amekuja hapa, kwa maana tunasikia kwamba hiyo kijana amesimama na chama yake. Tumefurahia na watu wamepokea. Hayo ni dhihirisho ya kuonesha kwamba yeye hiyo kijana ambaye kwamba sasa alifanya harusi amekuja kusherekea pamoja na yeye. Kwa hivyo tunashukuru, welcome kwa mambo zingine. Sasa hii tulikuja kwa ajili ya sherehe na tumefurahia sana Mother Karua kwa kufika hapo. Viongozi wote waige mfano wake kwa ajili hii ni sherehe tu ya kijana,
hakukuja wakati hakukuja kwa ajili ya siasa, alikuja sherehe ya kijana yake ambaye kwamba alisimama na chama yake, na mimi naye kama Ukicha inakuja kuwakilisha gavana wetu Kayole kwa hiyo sherehe. Kwa hivyo shukran na Mungu abarikie. Sisi hii mama ndio pate yetu Linda PLP, sawa, na yeye ndio tunaenda kumkampinia awe president. Mnakubali hivyo? Hebu mkono juu wale wanakubali. Sasa onyesheni mkono tena mzuri. Asanteni sana. Mimi kwa jina naitwa Abdi Abdullahi, wakaja hapa, wakaja Wabera Ward. Alhamdulillah, leo sherehe ndugu yangu kijana Below ndio umefanya sherehe yake, orosi yake leo siku ya kwanza. Lakini alhamdulillah Mheshimiwa Martha Karua tena umetutembelea, umefurahia Martha Karua ametukujia na umetutembelea tena, tutajenga tutembelee mara nyingine, sio hii peke yake, haki na wamama, haki na vijana yote umeangalia, tuko na imani na yeye inshallah 2027. Nataka niseme katika Kenya, ningeomba Mr. Matiang'i, kitu ya kwanza tuko county 47 na county nyingi saa hii hasina vita, na Matiang'i ametoka county inaitwa Nyamira County, na mambo ya ajabu ambaye katika Kenya watu wanjui, ile county iko na MCA wa hiyo county ambaye parliament ya county ya Nyamira saa hii wamekuwa kipigana, wameenda parliament mbili katika county. Kwa hiyo kumaanisha kuna mgawanyiko mkubwa sana. Mimi ningeomba Mr. Matiang'i, kama anataka mambo ya siasa mzuri na watu wa mheshimu, ningemuomba aende kwa ile county ya Nyamira. Imekuwa na vita ya MCA na governor juu ya uporanji wa pesa. Aende pale, kitu ya kwanza aunganishe wale, na pia arundishe ile MCA pamoja, kwa sababu sasa hii kuko parliament mbili katika ile county ambaye kuna vita nyingi sana. Pia hata hiyo county ya Nyamira na county ya Kisii simekuwa sikitengana kwa mpaka kupigana, ni kama watu hawajaletwa pamoja. Kwa hiyo ningemuomba before akuje aongee mambo ya siasa, aende aunganishe zile county mbili ya Kisii, Nyamira na Kisii, na pia ile county yake ya Nyamira, ile MCS waweze kukaa pamoja, waweze kufanya kazi, kufanyia mwananchi kazi juu ya ile mashinani, kwa sababu hao wawili, hiyo county mbili, hiyo wondi kipigana, MC wakipigana, hakuna pahali tutaenda. Saa hii si wakati wa siasa, kwa hivyo kwanza anjaribu hiyo, na pia tumpe rais wetu na William Ruto na pia Dept wake Profesa Pramikiri wakati huu waweze kufanya kazi. Ndio hii kipindi miambikia miaka 2 na ile miaka ingine, kwa sababu nataka niseme Mr. Matiang'i, rais wa Kenya William Ruto amshua atamaliza miaka yake 10, alafu ningekuomba waje kunjitayarisha ndio ile wakati mwingine zile county zitalete vijana yao kwa kipindi wakati wa miaka 2032, wakati hiyo ndio utakuja muweze kupigana na wale vijana wengine kama Mount Kenya. Sisi niko na hakika tukisikia serikali ya William Ruto, tuko na hakika ambaye Mount Kenya tuko na kijana ambaye ni Profesa Abraham Kidhure ambaye tutamweka pale mstari wa kwanza na wale vijana wengine, tuweze kuona nani ataendeleza mahitaji ya Kenya kulingana vile hapa, kwa sababu Mentoa sana. Baba. Weh, babake ada. Hah? From there ni mbali. Tunia fando wa mbele naenda tu hivyo. Yeah. Wewe, huyu sio mtu ataanza kurasist hivyo. Sio tena basi. Sio kitoroka hapo. Acha tukonfirm kama hakuna. Sawa. Wewe, lakini wewe, naona kila mtu ameenda. Tuko hapa. Tuko hapa. Sawa. Nyamongo. Nyamongo. Hapo. Hebu rudi juu tu. Hapo hapo Nyamongo. Hapo wapi? Relax. Sasa, teremka hivi. Pale penye niko naenda huko.
Hakuna. Tuone. Mati wapi kwa? Mimi na suspect huko. Hebu muangalie shimo huko. Nashindwa kununulia zikapcha hiyo. Pale iko mbali sana. Pale mna glove. Glove. Hey, hapa tutatokea wapi? Naona bila hao. Naona hii ni. Hakuna mtu kama kuna hiyo glass bana. Hata hii kitu inakuta. Angalia pande hiyo. Angalia. Angalia kama walikuumiza hapo. Huko nyuma tu. Jambo mkubwa. Nimekuja tanguko chini. Leta mkono hapa. Na kusaidiana hapa chini. Oh, good. Habari yako bwana? Hebu fungulia hapa. Haya sasa. Ni yeye bwana. Unamjua? Unajua yeye. Mliona alikuwa akichunga ng'ombe. Sisi alikuwa anachunga ng'ombe hapa. Utwaji tunafungia adabu kidogo. Anapoteaje? Hakuna kitu mnatuambia, mnaficha sababu nyinyi si wanadamu. Umezunguka kwa saizi. Sisi ni wanadamu bwana. Kaza hata bro. Tuachie bwana tuwe. Okay, mimi naitwa Alex. Mimi ni mkaji wa Baringo. Chairman. Aswa ni Baringo Central. Tangu Thursday after kijana kupotea. Tulitafuta kila mahali. Kupiga simu, kufanya chochote yenye tulifanya uwezo wetu. Mwisho tukampata mwenye alimuua na kuchukua boda. Tukampata jamaa Eldoret. Lakini ashaletwa hapa police station Kabarnet na ametuambia mali mwili alienda kuiweka after kuua. Sasa tumeshapata mwili. Sasa mwili tushaweka kwa pale Kabarnet Mok Referral Hospital pale. So ni uchungu sana kwa sisi aswa watu wa bodaboda. Tunawawa mchana na usiku. Sheria ile ilipitishwa siku ile ni kama ifanye kazi. Sisi tunaomba OCS wa Kabarnet Police Station atusaidia tupe askari jiona reinforcement. Hata ukitembea town usiku huwezi ona askari wale wa patrol wako. So unapata wajamaa boda tu wako hapo. Na kama I don't think kama wanalala ama wanafanya kazi nyingine. But sitaki niongee mbaya kwa sababu ni kama wako maybe hatujakutana na hawa. Ile kitu nataka nisema aswa kwa sheria ya Kenya. Nataka niseme hivi. Naomba President Ruto angalia aongee na members of parliament wa introduce if you kill that law inasema if you kill wawe pia. Huyu jamaa alikuwa mtu wa boda wa town gani? Okay. Anaitwa nani? Na alikuwa na operate boda wapi na wapi na anaitwa nani? Okay. Kwa nataka niseme huyu jamaa anaitwa Kevin. Anatoka side ya Pemoi pale. Town yake ni hapa Kabarnet. Police station yake ni hapa.
anafanya kila kitu pale hapa Kabarnet. So alikuwa anafanya Kabarnet boda akienda Pemwai. Lakini sana sana jioni anafanya Kabarnet. So ni mkaaji, sema mkaaji tu hapa. So siku yake ya kupotea alipotea wapi? Alikuwa Kabarnet ama kwa kulingana na story ambayo tulipata, huyu kijana alitoka nyumbani saa 12 jioni. Akachukua boda kuja Kabarnet. Aswa akisema anaenda kubeba mtu kutoka Kabarnet mpaka nyumbani. So ndakatoka Pemwai akakuja wapi? Kabarnet kuja kuchukua huyo customer wake. So tangu saa hiyo after kutoka Pemwai mpaka wa leo hakuwahi rudi. Ni kama alikuwa amefanywa njama na mwenye alimuua ni yeye, aswa tuna suspect yeye ndo alipigia simu. Yes. Sawa, jina anaitwa Juma Rajab Ali. Mimi ni chairman Sinkoro among chairmans wa Baringo Central chairmans. Kusema kweli siku ya leo imekuwa siku ya huzuni. Tulipoamka tulipata ripoti kutoka kwa wenzetu kutoka sehemu ya Pemwai kwamba kuna mwenzetu alipotea kutoka siku ya Alhamisi, ajulikani aliko hadi leo. Bahati mzuri asubuhi tukaamka tukasikia kuna mtu ameshikwa na maaskari, alipatikana na pikipiki akitoroka njia ya Eldoret. Na huyo mtu mwenye ameshikwa amekubali yeye alimuua mmoja wetu ambaye kwamba hiyo pikipiki alikuwa anatumia ilikuwa yake. Baada ya hapo maaskari wakafuata hatua na sheria, wakaenda na yeye mpaka penye alisema kuna mwili. Bahati nzuri kwa uwezo wa Mungu mwili ilipatikana pale. Mwili ilipatikana sehemu za Talai. Penye yeye alipeleka akatoa mwili pale Baringo North pale Talai. Na mwili wamekuja naye. So far hadi saa hizi tumeona mwili pale kwa mochari pale, mwili imewekwa pale. Na huyo mtu ako katika police station hapa Kabarnet. So far mpaka saa hizi tujajua maskari watafuata sheria namna gani, but ukweli ni hiyo mwili iko pale mochari na huyo mshikiwa ako pale station. Kuna wengine. Kwanza kabisa ningeweza kusema sisi kama watu ya bodaboda, security yetu kwa sisi wenyewe kwanza sio sawa. Kwa sisi wenyewe kwanza sio sawa kabla tujafikia wale kitengo ya usalama. Kwa nini nitasema sio sawa? Sisi wenyewe tunafanya pikipiki usiku hatujuani. Ni jambo la muhimu kwanza, kama sisi wenyewe tunafanya pikipiki usiku tunajuana sisi wenyewe, itakuwa rahisi sisi kudili na wale wakora wenye wanaingia katikati yetu. So umekuwa na incident kama hii hapo awali? Incident yenye imekuwa kwa town lakini imekuwa muda ni ya pikipiki kupotea. Lakini kulingana na saizi vile tunaona kama wame upgrade. Ni pikipiki inapotea na mtu anapotea. So itabidi tukue macho sana na hata ule customer tunabeba usiku. Ni Solomon Kaptai. Hata mimi ni kiongozi kwa City Clock. Nilikuwa social media, niliona hiyo maneno, kuna mtu ameshikwa alafu pande ya Eldoret na ameshikwa na pikipiki. Tukakuja tukafanya upelelezi yetu, tukasikia ni mwenzetu alinyang'anywa pikipiki pande hii. Tukasema ni asante kwa sababu ameshikwa. Saa zile nikapigiwa simu nikaambiwa huyo mkora ameletwa hapa, na nataka kushukuru polisi kwa ile hatua yenye walichukua kuleta huyo na kuja kugrill. Ikisingatiwa leo ni Monday na leo ni holiday, wamekuja wameng'ang'ana, wamegrill yeye, wameuliza yeye maswali mpaka ametoa ule mwenzetu, mwana bodaboda mwenzetu mwenye amepatikana Talai. So sisi tuko na huzuni, tunasikia uchungu kupoteza mwenzetu, lakini nawaomba wenzetu tutulie, tuvumilie. Ni uchungu kweli kupoteza mtu yako na mtu mwenye unafanya pamoja kwa stage moja ama mnafanya pamoja kwa sekta moja. Pia ningependa kuwaomba wenzetu wenye tunafanya wote kazi moja, kabla hujabeba mtu, angalia kwanza mahali huyo mtu anaenda. Kwa sababu mimi most of the time hata mimi nafanya na operate, lakini mimi ukiniambia nipeleke pande hii ya juu, mimi nitaogopa juu mimi sitajua wewe unaishi wapi. At least jua kwanza huyo mtu, hata wakati unambeba huwa unambeba. Ya pili, nataka kuwaomba tena wenzetu wana bodaboda, tuangaliane sisi wenyewe, kwa sababu
Sisi tusipoangaliana sisi wenyewe tutakuwa tunalaumu tu security, na kuna vitu zingine sisi wenyewe tunaficha. Unaona? Tusifiche mkora kati yetu na tupendane, tukae pamoja. Yeah, so last week tarehe 17 kuna wizi ya pikipiki ambayo ilifanyika Kabarnet town na ikawa reported yesterday. The same yesterday tuliweza kufanya uchunguzi wetu lead namna hiyo mpaka Eldoret tukaweza kushika yule mtu mwenye aliiba ile pikipiki. Kumshika tumekuja naye mpaka station na ameweza kutuambia, ameadmit kwamba aliua huyo mwenye pikipiki. So ametuongoza mpaka kwa msitu penye walienda kutupa hiyo mwili na tumepata mwili ya the rider. Yeah. So maybe more details once we are back there. As you can see, tuko upande wa Marigat because of what happened in the morning. But mwili tushapata. Maybe what are you asking the members of the public? Maybe kama wakiona kama kuna mwenye anafanya makosa na mtu akitokeza. Yeah, because maybe he see incidents yake ya kwanza. We believe it's a cartel that has been operating because as you have seen tumepata Eldoret, meaning maybe kuna kitu kama cartel. So ni vizuri kama kuna anybody mwenye labda amewahi kuibiwa pikipiki, be it here, be it Eldoret, be it anywhere else, they come forward ku record statement ndio tuweze maybe ku nini case. What are the charges that you're running? Of course, initially it was robbery with violence, but now it badilika kuwa murder. Yeah. Thank you. Nataka niseme tu nikimalizia kwa lugha ya Kiswahili. Mimi nataka nirudie hivi. Niliona watu wengi wakinipigia kelele wakati nilisema Rais William Ruto atakuwa re-elected for second term and oppose. Mimi nataka nirudie, hakuna rais Kenya hii amewahi enda one term hata mpaka Yesu arudi. Mzee Kenyatta alienda 2 term, Moi akaenda yake, Kibaki akaenda yake, Uhuru akaenda yake, William Ruto lazima aende yake 10 2032, na kuna ile bili yangu ijakaa mbali. Ikiwezekana naweza rudisha hiyo 14 years aendelee na kazi. Si ni namna hiyo? Hawa kicheza wasipojipanga si ataendelea tu. Ama msini rais atakuja second term, si tutapatia second term? In fact tunasema 10 bila break. KBB. Na tunajua rais amefanya kazi mzuri. Hasa sisi wakulima tunashukuru kwa fertilizer, tunashukuru kwa mambo mingi ambayo rais amefanya. Hata tunapoongea vijana walikuwa wanalipa 100 shillings kuchukua ID, lakini rais aliondoa hiyo. Tunataka maendeleo iende mbele, ndio tunasema Rais William Ruto 10 bila break. Si ni namna hiyo? Wangapi wanasema Rais William Ruto ni 10 bila break? Nione. Wale wa mtandao waone, waache kunipigia kelele. Wangapi wanasema Ruto ya mwisho na atakuja tu Tindred, atatembea siku ile lami itakuwa tayari afungue tuende mbele, si ndio? Akinyogoro atatembea nyumbani. Ya pili, niliona governor ya Trans Nzoia akinipigia kelele wakati nilisema Senate lazima aame. Trans Nzoia is a cosmopolitan town, si ndio? County iko kila kabila. Mimi nataka nimwambie natembea ambaye ni mzembevu na ambaye atatembea, kwa sababu uweze fanya ufisadi na kila siku akiamuka anatusi William Ruto, anatusi rais. Mnakubali natembea kila siku anatusi William Ruto? Kazi ya gavana ni kutusi rais. Si kazi ya gavana afanyie wananchi kazi. Kama natembea anataka kufanya oversight, a resign, aenda akue mbunge wa Kimilili, ndio akuje bunge Nairobi akuje afanyie rais oversight. Lakini badala ya kusaidia watu wa Trans Nzoia, ukienda Kitala hakuna dawa, ukienda Endebess hakuna dawa. Niliona budget yake ni kama sang tu, wako the same WhatsApp group. Yaani wawekwe WhatsApp group moja. Niliona hata budget yake aliweka 5 million ya kununua coffins. Gavana Musima natembea anaweka 5 million kununua coffins. Yaani umeshindwa kutibu watu mpaka umeamua waende Zayuni. Hatutakubali, na usipobadilisha tabia tutakutembeza utembee vile jina yako inasema. Awache kutusi rais. Wangapi wanasema aheshimu rais? Aheshimu rais, nione kwa mkono wasema aheshimu Rais William Ruto. Si namna hiyo? Na si tafadhali, ni lazima.
Akicheza tunanyorosha yeye, anatembea vile jina yake inasema. Na msijali mambo ya Matiang'i, hakuna penye Matiang'i anaenda. Nilikuwa hapa Tindred 3 years ago. Nikasema Matiang'i hata akiomba kettle dip chairman hawezi pata. Kwanza kabla hajaomba rais atuambie watoto mili yao ilipatikana River Yala, vijana wengi. Nani alikuwa anatupa hawa akiwa minister wa interior? Wakati vijana walipatikana Savo, nani alikuwa anatupa hawa? Hata mimi mwenyewe alifanya political persecution. Huyo jamaa alikuwa ananishika every Friday. Mpaka ukienda seli yote ya Kenya iko jina yangu Cherargei Wazia, kuanzia Kisumu, Eldoret, Milimani mpaka huko mpaka Bungoma. Hata mimi nilikuwa mtu ya mtu bwana. So lazima ajibu hiyo maswali kwanza kabla hajaomba ile anataka. Na sisi hatuna shida, watu wote waombe kiti vile wanataka. Lakini waheshimu raia na waambie raia wakati walikuwa kiti walifanya nini na sera yao ni nini. Hata wakiandika magazeti na nini hatuwezi kubali. So mameja tamo kuziri yote kameja mwaji mumainje mi social media azima ko jubej magi ingen madre ne wala gitares anan wata bote ngeti lakini ona nyapata. Basi nataka sasa tupatiane zawadi kwa sababu ya masaa, alafu tu release sisi wote. God bless you ajama, na nawatakia baraka ya Mwenyezi Mungu. Mungu aweze kuwabariki, aweze kuwasidie na mkuwe na Pasaka njema. Ngoet kao katsige ogat lago agosaywa arabi kelen Cherargei kisaun kapsa osaywa agilge ngale nogero latiri moro kyao nwere ngop kusam gabana anan maunon maoro le kapsa tiriri gang mogore kanu kyomeche chito nenyongor makai ka ngoya kemwa kele ya kokararan kolyon kokararan anan maunon akemeche nyikanaten gangen ongen ole koitalel kimukomeche tangoita kemeche kekunyikan ango sero nejin Maria sero ne nikibo Tindret ak Nandi ko kiji nekinyikan. So ameche hakikishan kale kakipuni ni wapi list mami ngala amwae kale bororiet makibeljindos ne rokoron anan maunon angota misan netinye makai kasi ni nebo senate. Haya, sasa tuko hapa na Warurio Farm hapa ndani kuna project inaitwa Warurio Aggregation Center. Hii ni mjengo ambayo inaendelea kujenga majumba kubwa ambazo tutakuwa tunatumia ku aggregate produce wetu. Tutakuwa tuna aggregate our produce from our farms. As you all know, we are counted in Boni, tuna chakula nyingi, tuna avocado. Hapa tuta process avocado, tutapaka avocado. Hapa tuta process chakula ya mifugo yetu na kazi nyingine nyingi sana inafanywa hapa. Kwa hivyo leo nimekuja hapa kuangalia vile kazi inaendelea na hawa hapa nilisema, lakini nimefurahia sana kwa sababu vijana wameniambia kwa unawapatia kibarua. Hapa. Wameniambia. Sasa kama wamepewa kazi sio every without the service yake kule juu. Tuonyesha kule juu. Kule ni service area. Oh, kuna kitchen. Kitchen. Na hii place kama accommodate hawa wa unagani. Hawa wa President Ruto, he promised the people of the world, Yakwamba, we are going to aggregate all the avocados, we are going to buy the earth, we are going to wash, we are going to wax, we are going to break, we are going to cook.
We are expecting completion by July, end of the day. June. Security wise? For example, wale watakuwa wanafanyia kazi hapa. Kile juu wakikisha tunakoroga hapo, kufunike. Hizi tutaendelea box. Tunakuja na goals of this. Kama nenda wall ya nani? Kuna competition. No, we don't have a competition. Yes, the BN for the local community. Very good. So your estimation is that the people will be watu ambao wanakaa huko. Apart from the stars. Yeah. The stars can be operated here on towns. Yeah. But ideally this is in phase 2 should be some small housing here now. I think that should be phase 2. Not abandonment of multilateral system is the path into the future. Let me go back to climate change. The inaugural Africa Climate Summit held in Nairobi in September 2023 resolved, and I quote, to urge world leaders to rally behind the proposal for a global carbon taxation regime, including a carbon tax on fossil fuel trade, maritime transport, and aviation, end of quote. This principle is accepted at the national level and is implemented through carbon taxes, subsidies to green energy, and national emissions trading systems. Yet, we continue to resist taking this to its logical conclusion, that is, having a global carbon taxation regime. However, I take note that recently, in fact earlier last month, the International Maritime Organization adopted a global emissions tax, meaning that this reality is beginning to dawn, that is the way to the future. Kenya, on the other hand, generates 90% of its electricity from renewables and has enshrined climate adaptation in law. Nairobi is now home to the second headquarters of the Global Center on Adaptation, the first global institution co-located in both the Global North and Global South. I wish to commend China for its leadership in renewable energy technologies, particularly in solar power and electric vehicles. Without China, many of these technologies would remain unaffordable for much of the developing world. Today, solar panels, e-bikes, and electric buses are commonplace in African towns. This is what meaningful South-to-South cooperation should look like. Ladies and gentlemen, as the world's trade system evolves, we must update our assumptions. While the language of international trade is framed on issues of trade between countries, much of trade now occurs within international supply chains of global cooperations.
Actual trade flows are captured in export and import data, provide a very limited, maybe even distorted view of international trade. Let me share one perspective. Apple Corporation reported US dollars 391 billion sales in 2024, of which America's contribution of US dollars 167 billion, while the rest of the world contributed 224 billion of that 391 billion. In effect, more than 2/3 of its market is outside the United States. Nike, another example, reported sales of 49 billion US dollars, 21 billion in North America, and 28 billion from the rest of the world. By and large, America's global corporations generate between half and 2/3 of their business abroad. The question we have to ask is, how is this value distributed? When Levi's or Calvin Klein jeans are stitched in Kenya or Cambodia, then sold in China or India, with the profits accruing to the Global North Corporation, which share of the value is global trade and which is not? It's a question I hope some of the students in this university will explore. It stands to reason that when the entire value chain is factored into the trade equation, North America enjoys an even more significant commercial surplus from the global trade than is reflected in the trade figures we are currently working with. Indeed, this is the conclusion reached in a study by the European think tank Center for Economic Policy Research, published in 2024, which was titled Globalization and Profitability of US Firms. Let me quote them, and I quote, "Lower trade barriers allowed North American firms to enter new markets and utilize their intangible assets to boost profitability. Foreign profitability of US firms increased by much more than domestic profitability." End of quote. It is an assignment to all of us as we discuss matters trade to know that the statistics that are available do not give a full picture of what values and what trade we are working with. There is a big difference between numbers of trading goods that is not complemented with numbers trade in services and other intangibles. Kenya's response to these realities is rooted in economic diversification and regional integration. Through the Africa Continental Free Trade Area, we aim to unlock value chains and markets across our 1.4 billion strong continent. Nairobi, our capital, serves as a UN headquarters in the Global South and as a hub for environment, finance, media, and innovation. We are also a diplomatic hub. Kenya has remained a non-aligned nation committed to peaceful resolution of conflict and sovereignty and mutual respect. We support the One China policy, a two-state solution in the Middle East, and dialogue, not escalation, in the Russia-Ukraine conflict. As we say in Africa, when two bulls fight,
the grass suffers. Let us choose understanding over confrontation. Kenya's greatest asset is its people, young, skilled, and entrepreneurial. Over 80% of our population is under 35, and we are building institutions and ecosystems that will harness this demographic advantage through education reform, digital innovation, and youth entrepreneurship. Initiatives like our Silicon Savannah at Technopolis and our Big 5 University Research Cluster are also attracting global partnership. Peking University can play a pivotal role in this future. We encourage deeper cooperation through scholarships, artificial intelligence research, innovation labs, and student exchanges. We envision a digital future that is Kenya in location, Africa in identity, and global in impact. Ladies and gentlemen, Kenya and China are not merely trade partners. We are co-architects of a new world order, one that is fair, inclusive, and sustainable. Let us measure our success not in GDP growth or trade volumes, but in how many lives we uplift, how many futures we secure, and how much dignity we restore. This visit, as the first African state visit to China this year, mirrors my 2024 visit to the United States, the first African state visit there in 15 years. Perhaps, symbolically, Kenya can serve as a bridge between East and West, North and South, in an era of deepening geopolitical tensions. Let this be our shared legacy that China and Africa, through trust, vision, and partnership, help to build the foundation for a 21st century multilateralism that serves all humanity. I thank you. Investors. Zonjing Dayandong, Jongwo, Shamubu, Fubujan. He would make the next move to come to Kenya and put their excellency that since that time, they have invested in various fields, in manufacturing. Those who have invested in Kenya already are enjoying benefits and fruits of investing in that. I invite Chinese investors to explore a wide array of opportunities and priority sectors in Kenya that are ripe with opportunity. From manufacturing, we offer promising prospects ranging from textiles and pharmaceuticals to electric mobility and construction materials, all supported by Kenya's expanding industrial base. In agriculture and agro-processing, where our rich agricultural base offers a double-digit return on investment, our ICT and BPO sector, housing and construction, tourism, creative economy, mining, and blue economy are other sectors that have wide-ranging opportunities for investment. We offer a balanced portfolio of sectors for all of you to consider. With our strategic location along global trade routes, as part of the Belt and Road Initiative, we offer world-class connectivity that augments the business ecosystem on the African continent and beyond, offering investors a natural entry point into Africa's next wave of industrialization, innovation, and cross-border trade. Kenya is open for business. Our country is undergoing rapid transformation, which constitute the fourth medium-term plan of our Vision 2030. This agenda is anchored on 5 key pillars:
agricultural transformation, universal health coverage, affordable housing, the digital and creative economy, and the development and expansion of micro, small, and medium enterprises. Distinguished ladies and gentlemen, as we mark 6 decades of diplomatic and economic cooperation between Kenya and China, my current visit seeks to chart a new course towards mutual prosperity. We are seeking strategic partnerships to expand our infrastructure, including transport, energy, logistics, and urban development. You may now all rise and take pictures. Very good. Now you may rise to take pictures. You may now resume your seats. Thank you very much. You may now rise to take pictures. Yeah, it's okay. Haya, sasa tuko hapa Warurio Farm. Hapa ndani kuna project inaitwa Warurio Aggregation Center. Hii ni mjengo ambayo inaendelea kujenga majumba kubwa ambazo tutakuwa tunatumia ku aggregate produce zetu. Tutakuwa tuna aggregate our produce from our farms. As you all know, we are counted in body, tuna chakula nyingi, tuna avocado. Hapa tuta process avocado, tutapaka avocado. Hapa tuta process chakula ya mifugo ya mifugo yetu na kazi nyingine nyingi sana inafanywa hapa. Kwa hivyo leo nimekuja hapa kuangalia vile kazi inaendelea na hawa matajiri hapa nilisema, lakini nimefurahia sana kwa sababu vijana wameniambia kwa unawapatia kibarua. Wameniambia sasa kama wamepewa kazi sio mama every mtao na service yake kule juu. Tuonyeshe kule tu. Kule ni service ile. Kila oh, kuna kitchen. Kitchen. Na hii place kama accommodate hawa wa unagani. Hawa ya President Ruto, he promised the people of Ruto ya kwamba we are going to aggregate all the avocado, we are going to buy the up, we are going to wash, we are going to wax, we are going to grade, we are going to cool. Yule ambaye ananunua kutumia. Kwa hivyo sisi tuko kwa mpango. Lakini kazi yangu si kupiga makofi. Kupiga pesa ile. Kama sasa mimi nimekuja hapa, kama nimekuja hapa ni ya national company. Ya county bado haijafika. Ile chini, ndipo ndio inakuwa inatoa.
No, I just look at the phone. Yeah, 5 meters. What's your time for completion? What is your... We are expecting completion by July, end of the day. June. Yeah, almost. Security wise? For example, wale watakuwa wanafanyia kazi hapa. Kile juu tunakoroga hapo. Hizi tunaendelea dot. Tunakuja na goals za pesa. Kama nenda uone analytics. Tumekuwa tukipigania na serikali mpaka pasa ile watu zitatengeneza avocado aggregation center na shamba iko lazima nipigane huko bunge pesa ikuje hapa. Na nimepigana mimi yangu nimepigana hata mpaka mimi ndio naumia sasa. Lakini I'm ready to continue until this project is actualized. Na iandike watu wengi avocado zetu zitupatie pesa, and by the way we are not talking about avocado in Githongori only. We are aggregating avocado in the whole of Kiambu County. Kwa hivyo wale wako Kabete avocado zenyu zitakuwa zinakuja hapa. Wale wako kule Gatondo avocado zenyu zitakuwa zinakuja hapa. Wale wako kule Gatondo North, wale wako kule Thika, wale wako kule Juja, Waruiru, Wakiambaa, ninyi wote mmeshughulikiwa because this is a county aggregation center. It's only that tumeihost hapa Waruiru farm kwa sababu hapo ndipo tulikuwa na space, tulikuwa na shamba kubwa, and then of course you know Githongori is almost the central part of Kiambu County. So tuendelee kufuatilia hii project tuone hadi tutafika by July tukuje tufungue. Hata rais mumwambie akuje sasa hiyo siku akikuja. Okay, mimi naitwa Alex. Mimi ni mkaji wa Baringo. Chairman. Aswa ni Baringo Central. Tangu Thursday after kijana kupotea. Tulitafuta kila mahali. Kupiga simu, kufanya chochote yenye tulifanya uwezo wetu. Mwisho tukampata mwenye alimuua na kuchukua boda. Tukampata jamaa Eldoret. Lakini ashaletwa hapa police station Kabarnet na ametuambia mali mwili alienda kuiweka after kuua. Sasa tumeshapata mwili. Sasa mwili tushaweka kwa pale Kabarnet Mok Referral Hospital pale. So ni uchungu sana kwa sisi aswa watu wa bodaboda. Tunawawa mchana na usiku. Sheria ile ilipitishwa siku ile ni kama ifanye kazi. Sisi tunaomba OCS wa Kabarnet Police Station atusaidia tupe askari jioni reinforcement. Hata ukitembea town usiku huwezi ona askari, wale wa patrol wako. So unapata wajamaa boda tu wako hapo. Na kama I don't think kama wanalala ama wanafanya kazi nyingine. But sitaki niongee mbaya kwa sababu ni kama wako maybe hatujakutana na hawa. Ile kitu nataka nisema aswa kwa sheria ya Kenya. Nataka niseme hivi. Naomba President Ruto aongee na members of parliament when reduce if you kill that law inasema if you kill wawe pia. Huyu jamaa alikuwa mtu wa boda wa town gani? Okay. Anaitwa nani? Na alikuwa na operate boda wapi na wapi na anaitwa nani? Okay. Nataka niseme huyu jamaa anaitwa Kevin. Anatoka side ya Pemoi pale. Town yake ni hapa Kabarnet. Police station yake ni hapa. Anafanya kila kitu pale hapa Kabarnet. So alikuwa anafanya Kabarnet boda akienda Pemoi. Lakini sana sana jioni anafanya Kabarnet. So ni mkaje, sema mkaje tu hapa. So siku yake ya kupotea alipotea wapi? Alikuwa Kabarnet ama alikuwa Pemoi? Kwa kulingana na story ambayo tulipata, huyu kijana alitoka nyumbani saa 12 jioni. Akachukua boda kuja Kabarnet. Aswa akisema anaenda kubeba mtu kutoka Kabarnet mpaka nyumbani. So ndakatoka Pemoi akakuja wapi? Kabarnet. Kuja kuchukua huyo customer wake. So tangu saa hiyo after kutoka Pemoi mpaka wa leo hakuwahi rudi. Ni kama alikuwa amefanywa njama na mwenye alimuua ni yeye aswa, tuna suspect yeye ndo alipigia simu. Yes. Sawa, Jina anaitwa Juma Rajab Ali. Mimi ni chairman Sinkoro among chairmans wa Baringo
Baringo Central chairmans. Kusema kweli siku ya leo imekuwa siku ya huzuni. Tulipoamka tulipata ripoti kutoka kwa wenzetu kutoka sehemu ya Pemwai kwamba kuna mwenzetu alipotea kutoka siku ya Alhamisi, ajulikani aliko hadi leo. Bahati mzuri asubuhi tukaamka tukasikia kuna mtu ameshikwa na maaskari, alipatikana na pikipiki akitoroka njia ya Eldoret. Na huyo mtu mwenye ameshikwa amekubali yeye alimuua mmoja wetu ambaye kwamba hiyo pikipiki alikuwa anatumia ilikuwa yake. Baada ya hapo maaskari wakafuata hatua na sheria, wakaenda na yeye mpaka penye alisema kuna mwili. Bahati nzuri kwa uwezo wa Mungu mwili ilipatikana pale. Mwili ilipatikana sehemu za Talai. Penye yeye alipeleka akatoa mwili pale Baringo North pale Talai. Na mwili wamekuja naye. So far hadi saa hizi tumeona mwili pale kwa mochari pale, mwili imewekwa pale. Na huyo mtu ako katika police station hapa Kabarnet. So far mpaka saa hizi tujajua maaskari watafuata sheria namna gani, but ukweli ni hiyo mwili iko pale mochari na huyo mshikiwa ako pale station. Mzao kuna wengine. Kwanza kabisa ningeweza kusema sisi kama watu ya bodaboda, security yetu kwa sisi wenyewe kwanza sio sawa. Kwa sisi wenyewe kwanza sio sawa kabla tujafikia wale kitengo ya usalama. Kwa nini nitasema sio sawa? Sisi wenyewe tunafanya pikipiki usiku hatujuani. Ni jambo la muhimu kwanza, kama sisi wenyewe tunafanya pikipiki usiku tunajuana sisi wenyewe, itakuwa rahisi sisi kudili na wale wakora wenye wanaingia katikati yetu. Incident yenye imekuwa kwa town lakini kwa muda ni ya pikipiki kupotea. Lakini kulingana na saizi vile tunaona kama wame upgrade. Ni pikipiki inapotea na mtu anapotea. So itabidi tukue macho sana na hata ule customer tunabeba usiku. Solomon Kaptai, hata mimi ni kiongozi kwa City Clock. Nilikuwa social media, niliona hiyo maneno. Kuna mtu ameshikwa alafu pande ya Eldoret na ameshikwa na pikipiki. Tukakuja tukafanya upelelezi yetu, tukasikia ni mwenzetu alinyang'anywa pikipiki pande hii. Tukasema ni asante kwa sababu ameshikwa. Saa zile nikapigiwa simu nikaambiwa huyo mkora ameletwa hapa. Na nataka kushukuru polisi kwa ile hatua yenye walichukua kuleta huyo na kuja kugrill. Ikizingatiwa leo ni Monday na leo ni holiday. Wamekuja wameng'ang'ana, wamegrill yeye, wameuliza yeye maswali mpaka ametoa ule mwenzetu, mwana bodaboda mwenzetu mwenye amepatikana Talai. So sisi tuko na huzuni, tunasikia uchungu kupoteza mwenzetu, lakini nawaomba wenzetu tutulie, tuvumilie. Ni uchungu kweli kupoteza mtu yako na mtu mwenye unafanya pamoja kwa stage moja ama mnafanya pamoja kwa sekta moja. Pia ningependa kuwaomba wenzetu wenye tunafanya wote kazi moja, kabla hujabeba mtu, angalia kwanza mahali huyo mtu anaenda. Kwa sababu mimi most of the time hata mimi nafanya na operate, lakini mimi ukiniambia nipeleke pande hii ya juu, mimi nitaogopa juu mimi sitajua wewe unaishi wapi. At least jua kwanza huyo mtu, hata wakati unambeba huwa unambeba. Ya pili, nataka kuwaomba tena wenzetu wana bodaboda, tuangaliane sisi wenyewe, kwa sababu sisi tusipoangaliana sisi wenyewe tutakuwa tunalaumu tu security, na kuna vitu zingine sisi wenyewe tunaficha. Unaona, tusifiche mkora kati yetu na tupendane, tukae pamoja. Afadhali kupewa ndoano na uende mwenyewe kufishi. Na serikali imeonelea kwamba vijana wasikae idle. Unajua na idle mind the devil inaweza ingia ndani. Muchukue hizi mafunzo mmefunzwa hapa kwa maanani. Serikali ikiwa na miradi, kwa sababu najua matanga kuna makelele mingi, hata amsikii vitu mtu akitaka kusema. Wengine wananunua wengine kuja kupiga makelele, hamwezi sikia. Na hapa mmesikia kwa utaratibu, mmejua pesa zenye ziko za serikali, mchukue mfanyie miradi zenu. Alafu ningesi watu wetu pia mjiandikishe. Unajua hii ni kazi mtakuwa mnafanya mashinani,
na unaweza jigonga kidogo uende hospitali. Register yourselves into SHA, na hiyo ni authority pia. Insurance itatusaidia tukiwa wagonjwa tunaenda hospitali tunapata dawa. Halafu vijana mugatuke. Raundi hii nataka vijana mchukue vitambulisho. Raundi hii mujiandikisha as voters. When IBC will be in place, tunataka mpige kura kwa wingi. Sisi tulianzisha Kenya Kwanza. My elder brother ako CS hapa ameingia. Tuko broad based na kinashinali, and we are not after anything. We are after seeing maendeleo in our region. We want Western region to lead and others follow. Leo tuko Marigat kwa ajili ya waimbaji wetu, kama vile inajulikana kwamba tulikuwa kuna kazi kama hii kwa Kapkatit mwaka huu, na huyu kijana Prince yeye alichukua nambari la kwanza. Leo ilikuwa ni sherehe hapa nyumbani kwa Marigat Sub County Baringo, kusherekea na kushukuru Mungu. So tunasema ni asante, tunaombea huyu kijana, na tunaomba kwamba serikali wachukue nafasi hii nao wapate kusaidia vijana hawa ambao ni talented. Tunaona kwamba tunasaidia wale wakulima wa majani chai, wa maziwa, wa coffee, kahawa. Mpaka sasa hata saa hii tunasaidia wale ambao wanatusaidia kwa sukari. Yale yote inasaidika. Ni vizuri hata nao tusaidie mtu binafsi, kama mtu mwenyewe mwenye anaye talenta, tupatie pesa mzuri ili yeye apate kuchimudu. Leo tuko Marigat kwa ajili ya waimbaji wetu, kama vile inajulikana kwamba tulikuwa kuna kazi kama hii kwa Kapkatit mwaka huu, na huyu kijana Prince yeye alichukua nambari la kwanza. Leo ilikuwa ni sherehe hapa nyumbani kwa Marigat Sub County Baringo, kusherekea na kushukuru Mungu. So tunasema ni asante, tunaombea huyu kijana, na tunaomba kwamba serikali wachukue nafasi hii nao wapate kusaidia vijana hawa ambao ni talented. Tunaona kwamba tunasaidia wale wakulima wa majani chai, wa maziwa, wa coffee, kahawa. Mpaka sasa hata saa hii tunasaidia wale ambao wanatusaidia kwa sukari. Yale yote inasaidika. Ni vizuri hata nao tusaidie mtu binafsi, kama mtu mwenyewe mwenye anaye talenta, tupatie pesa mzuri ili yeye apate kuchimudu. Okay, mimi naitwa Alex. Mimi ni mkaji wa Baringo. Chairman. Aswa ni Baringo Central. Tangu Thursday after kijana kupotea, tulitafuta kila mahali, kupiga simu, kufanya chochote yenye tulifanya kwa uwezo wetu. Mwisho tukampata mwenye alimuua na kuchukua boda, tukampata jamaa Eldoret. Lakini ashaletwa hapa police station Kabarnet, na ametuambia mali mwili alienda kuiweka after kuua. Sasa tumeshapata mwili. Sasa mwili tushaweka kwa pale Kabarnet Mok Referral Hospital pale. So ni uchungu sana kwa sisi aswa watu wa bodaboda. Tunawawa mchana na usiku. Sheria ile ilipitishwa siku ile ni kama ifanye kazi. Sisi tunaomba OCS wa Kabarnet Police Station atusaidia tupe askari jiona reinforcement. Hata ukitembea town usiku huwezi ona askari, wale wa patrol wako. So unapata wajamaa boda tu wako hapo. Na kama I don't think kama wanalala ama wanafanya kazi nyingine. But sitaki niongee mbaya kwa sababu ni kama wako maybe hatujakutana na hawa. Ile kitu nataka nisema aswa kwa sheria ya Kenya. Nataka niseme hivi. Naomba President Ruto angalia, aongee na members of parliament, want reduce if you kill that law inasema if you kill wawe pia. Huyu jamaa alikuwa mtu wa boda wa town gani?
Okay. Na alikuwa na operate boda wapi na wapi na anaitwa nani? Okay. Nataka niseme huyu jamaa anaitwa Kevin. Anatoka side ya Pemoi pale. Town yake ni hapa Kabarnet. Police station yake ni hapa. Anafanya kila kitu pale hapa Kabarnet. So alikuwa anafanya Kabarnet boda akienda Pemoi. Lakini sana jioni anafanya Kabarnet. So ni mkaaji, sema mkaaji tu hapa. So siku yake ya kupotea alipotea wapi? Alikuwa Kabarnet ama alikuwa Pemoi? Kwa kulingana na story ambayo tulipata, huyu kijana alitoka nyumbani saa 12 jioni. Akachukua boda kuja Kabarnet. Aswa akisema anaenda kubeba mtu kutoka Kabarnet mpaka nyumbani. So ndakatoka Pemoi akakuja wapi? Kabarnet. Kuja kuchukua huyo customer wake. So tangu saa hiyo after kutoka Pemoi mpaka wa leo hakuwahi rudi. Ni kama alikuwa amefanywa njama na mwenye alimuua ni yeye, aswa tuna suspect yeye ndo alipigia simu. Yes. Sawa. Jina anaitwa Juma Rajab Ali. Mimi ni chairman Sinkoro among chairmans wa Baringo Central chairmans. Kusema kweli siku ya leo imekuwa siku ya huzuni. Tulipoamka tulipata ripoti kutoka kwa wenzetu kutoka sehemu ya Pemoi kwamba kuna mwenzetu alipotea kutoka siku ya Alhamisi, ajulikani aliko hadi leo. Bahati mzuri asubuhi tukaamka tukasikia kuna mtu ameshikwa na maaskari, alipatikana na pikipiki akitoroka njia ya Eldoret. Na huyo mtu mwenye ameshikwa amekubali yeye alimuua mmoja wetu ambaye kwamba hiyo pikipiki alikuwa anatumia ilikuwa yake. Baada ya hapo maaskari wakafuata hatua na sheria, wakaenda na yeye mpaka penye alisema kuna mwili. Bahati nzuri kwa uwezo wa Mungu mwili ilipatikana pale. Mwili ilipatikana sehemu za Talai. Penye yeye alipeleka akatoa mwili pale Baringo North pale Talai. Na mwili wamekuja naye. So far hadi saa hizi tumeona mwili pale kwa mochari pale, mwili imewekwa pale. Na huyo mtu ako katika police station hapa Kabarnet. So far mpaka saa hizi tujajua maaskari watafuata sheria namna gani, but ukweli ni hiyo mwili iko pale mochari na huyo mshikiwa ako pale station. Na mzao kuna wengine. Kwanza kabisa ningeweza kusema sisi kama watu ya bodaboda, security yetu kwa sisi wenyewe kwanza sio sawa. Kwa sisi wenyewe kwanza sio sawa kabla tujafikia wale kitengo ya usalama. Kwa nini nitasema sio sawa? Sisi wenyewe tunafanya pikipiki usiku hatujuani. Ni jambo la muhimu kwanza, kama sisi wenyewe tunafanya pikipiki usiku tunajuana sisi wenyewe, itakuwa rahisi sisi kudili na wale wakora wenye wanaingia katikati yetu. So umekuwa na incident kama hii hapo awali? Incident yenye imekuwa kwa town lakini kwa muda ni ya pikipiki kupotea. Lakini kulingana sasa hivi vile tunaona kama wame upgrade. Ni pikipiki inapotea na mtu anapotea. So itabidi tukue macho sana na hata ule customer tunabeba usiku. Solomon Keptai, hata mimi ni kiongozi kwa City Clock. Nilikuwa social media, niliona hiyo maneno, kuna mtu ameshikwa alafu pande ya Eldoret na ameshikwa na pikipiki. Tukakuja tukafanya upelelezi yetu, tukasikia ni mwenzetu alinyang'anywa pikipiki pande hii. Tukasema ni asante kwa sababu ameshikwa. Saa zile nikapigiwa simu nikaambiwa huyo mkora ameletwa hapa, na nataka kushukuru polisi kwa ile hatua yenye walichukua kuleta huyo na kuja kugrill. Ikizingatiwa leo ni Monday na leo ni holiday, wamekuja wameng'ang'ana, wamegrill yeye, wameuliza yeye maswali mpaka ametoa ule mwenzetu, mwana bodaboda mwenzetu mwenye amepatikana Talai. So sisi tuko na huzuni, tunasikia uchungu kupoteza mwenzetu, lakini nawaomba wenzetu tutulie, tuvumilie. Ni uchungu kweli kupoteza mtu yako na mtu mwenye unafanya pamoja kwa stage moja ama mnafanya pamoja kwa sekta moja. Pia ningependa kuwaomba wenzetu wenye tunafanya wote kazi moja, kabla hujabeba mtu, angalia kwanza mahali huyo mtu anaenda. Kwa sababu mimi most of the time hata mimi nafanya na operate, lakini mimi ukiniambia nipeleke pande hii ya juu, mimi nitaogopa juu mimi sitajua wewe unaishi wapi.
at least jua kwanza huyo mtu hata wakati unambeba huwa unambeba. Ya pili, nataka kuwaomba tena wenzetu wana bodaboda, tuangaliane sisi wenyewe, kwa sababu sisi tusipoangaliana sisi wenyewe tutakuwa tunalaumu tu security, na kuna vitu zingine sisi wenyewe tunaficha. Unaona, tusifiche mkora kati yetu na tupendane, tukae pamoja. Afadhali kupewa ndoano na uende mwenyewe kufishi. Na serikali imeonelea kwamba vijana wasikae idle. Unajua na idle mind the devil inaweza ingia ndani. Mchukue hizi mafunzo mmefunzwa hapa kwa maanani. Serikali ikiwa na miradi, kwa sababu najua matanga kuna makelele mingi, hata amsikii vitu mtu akitaka kusema. Wengine wananunua wengine kuja kupiga makelele, hamwezi sikia. Na hapa mmesikia kwa utaratibu, mmejua pesa zenye ziko za serikali, mchukue mfanyie miradi zenu. Alafu ningesi watu wetu pia mjiandikishe. Unajua hii ni kazi mtakuwa mnafanya mashinani, na unaweza jigonga kidogo uende hospitali. Register yourselves into SHA, na hiyo ni authority pia. Insurance itatusaidia tukiwa wagonjwa tunaenda hospitali tunapata dawa. Halafu vijana mugatuke. Raundi hii nataka vijana mchukue vitambulisho. Raundi hii mjiandikisha as voters. When IBC will be in place, tunataka mpige kura kwa wingi. Sisi tulianzisha Kenya Kwanza. My elder brother ako CS hapa ameingia, tuko broad based na kinashinali, and we are not after anything, we are after seeing maendeleo in our region. We want Western region to lead and others follow. Leo tuko Marigat kwa ajili ya waimbaji wetu, kama vile inajulikana kwamba tulikuwa na kazi kama hii kwa Kapkatit mwaka huu, na huyu kijana Prinster yeye alichukua nambari la kwanza. Leo ilikuwa ni sherehe hapa nyumbani kwa Marigat Sub County Baringo, kusherekea na kushukuru Mungu. So tunasema ni asante, tunaombea huyu kijana, na tunaomba kwamba serikali wachukue nafasi hii nao wapate kusaidia vijana hawa ambao ni talented. Tunaona kwamba tunasaidia wale wakulima wa majani chai, wa maziwa, wa coffee, kahawa. Mpaka sasa hata saa hii tunasaidia wale ambao wanatusaidia kwa sukari. Yale yote inasaidika. Ni vizuri hata nao tusaidie mtu binafsi, kama mtu mwenyewe mwenye anaye talenta, tupatie pesa mzuri ili yeye apate kuchimudu. Okay, mimi naitwa Alex. Mimi ni mkaji wa Baringo. Chairman. Aswa ni Baringo Central. Tangu Thursday after kijana kupotea, tulitafuta kila mahali, kupiga simu, kufanya chochote yenye tulifanya uwezo wetu. Mwisho tukampata mwenye alimuua na kuchukua boda, tukampata jamaa Eldoret, lakini ashaletwa hapa police station Kabarnet, na ametuambia mali mwili alienda kuiweka after kuua. Sasa tumeshapata mwili. Sasa mwili tushaweka kwa pale Kabarnet Referral Hospital pale. So ni uchungu sana kwa sisi aswa watu wa bodaboda. Tunawawa mchana na usiku. Sheria ile ilipitishwa siku ile ni kama ifanye kazi. Sisi tunaomba OCS wa Kabarnet Police Station atusaidia tupe askari jiona reinforcement. Hata ukitembea town usiku huwezi ona askari, wale wa patrol wako. So unapata wajamaa boda tu wako hapo. Na kama I don't think kama wanalala ama wanafanya kazi nyingine, but sitaki niongee mbaya kwa sababu ni kama wako maybe hatujakutana na hawa. Ile kitu nataka niseme aswa kwa sheria ya Kenya. Nataka niseme hivi. Naomba President Ruto aangalie, aongee na members of parliament, wa introduce if you kill that law inasema if you kill wawe pia. Huyu jamaa alikuwa mtu wa boda wa town gani? Okay. Anaitwa nani? Na alikuwa na operate boda wapi na wapi, na anaitwa nani? Okay. Nataka niseme huyu jamaa anaitwa Kevin. Anatoka side ya Pemoi pale. Town yake ni hapa Kabarnet. Police station yake ni hapa. Anafanya kila kitu pale hapa Kabarnet. So alikuwa anafanya Kabarnet boda akienda Pemoi. Lakini sana jioni anafanya
Kabarnet. So ni mkaaji, sema mkaaji tu hapa. So siku yake ya kupotea alipotea wapi? Alikuwa Kabarnet ama kwa kulingana na story ambayo tulipata, huyu kijana alitoka nyumbani saa 12 jioni. Akachukua boda kuja Kabarnet. Aswa akisema anaenda kubeba mtu kutoka Kabarnet mpaka nyumbani. So ndakatoka Pemwai akakuja wapi? Kabarnet. Kuja kuchukua huyo customer wake. So tangu saa hiyo after kutoka Pemwai mpaka wa leo hakuwahi rudi. Ni kama alikuwa amefanywa njama na mwenye alimuua ni yeye. Aswa tuna suspect yeye ndo alipikia simu. Yes. Sawa. Jina anaitwa Juma Rajab Ali. Mimi ni chairman Sinkoro among chairmans wa Baringo Central chairmans. Kusema kweli siku ya leo imekuwa siku ya huzuni. Tulipoamka tulipata ripoti kutoka kwa wenzetu kutoka sehemu ya Pemwai kwamba kuna mwenzetu alipotea kutoka siku ya Alhamisi, ajulikani aliko hadi leo. Bahati mzuri asubuhi tukaamka tukasikia kuna mtu ameshikwa na maaskari, alipatikana na pikipiki akitoroka njia ya Eldoret. Na huyo mtu mwenye ameshikwa amekubali yeye alimuua mmoja wetu ambaye kwamba hiyo pikipiki alikuwa anatumia ilikuwa yake. Baada ya hapo maaskari wakafuata hatua na sheria, wakaenda na yeye mpaka penye alisema kuna mwili. Bahati nzuri kwa uwezo wa Mungu mwili ilipatikana pale. Mwili ilipatikana sehemu za Talai. Penye yeye alipeleka akatoa mwili pale Baringo North pale Talai. Na mwili wamekuja naye. So far hadi saa hizi tumeona mwili pale kwa mochari pale, mwili imewekwa pale. Na huyo mtu ako katika police station hapa Kabarnet. So far mpaka saa hizi tujajua maaskari watafuata sheria namna gani, but ukweli ni hiyo mwili iko pale mochari na huyo mshikiwa ako pale station. Mzao kuna wengine. Kwanza kabisa ningeweza kusema sisi kama watu ya bodaboda, security yetu kwa sisi wenyewe kwanza sio sawa. Kwa sisi wenyewe kwanza sio sawa kabla tujafikia wale kitengo ya usalama. Kwa nini nitasema sio sawa? Sisi wenyewe tunafanya pikipiki usiku hatujuani. Ni jambo la muhimu kwanza, kama sisi wenyewe tunafanya pikipiki usiku tunajuana sisi wenyewe, itakuwa rahisi sisi kudili na wale wakora wenye wanaingia katikati yetu. So umekuwa na incident kama hii hapo awali? Incident yenye imekuwa kwa town lakini kwa muda ni ya pikipiki kupotea. Lakini kulingana na saizi vile tunaona kama wame upgrade. Ni pikipiki inapotea na mtu anapotea. So itabidi tukue macho sana na hata ule customer tunabeba usiku. Solomon Kaptai, hata mimi ni kiongozi kwa City Clock. Nilikuwa social media, niliona hiyo maneno, kuna mtu ameshikwa alafu pande ya Eldoret na ameshikwa na pikipiki. Tukakuja tukafanya upelelezi yetu, tukasikia ni mwenzetu alinyang'anywa pikipiki pande hii. Tukasema ni asante kwa sababu ameshikwa. Saa zile nikapigiwa simu nikaambiwa huyo mkora ameletwa hapa, na nataka kushukuru polisi kwa ile hatua yenye walichukua kuleta huyo na kuja kugrill. Ikisingatiwa leo ni Monday na leo ni holiday, wamekuja wameng'ang'ana, wamegrill yeye, wameuliza yeye maswali mpaka ametoa ule mwenzetu, mwana bodaboda mwenzetu mwenye amepatikana Talai. So sisi tuko na huzuni, tunasikia uchungu kupoteza mwenzetu, lakini nawaomba wenzetu tutulie, tuvumilie. Ni uchungu kweli kupoteza mtu yako na mtu mwenye unafanya pamoja kwa stage moja ama mnafanya pamoja kwa sekta moja. Pia ningependa kuwaomba wenzetu wenye tunafanya wote kazi moja, kabla hujabeba mtu, angalia kwanza mahali huyo mtu anaenda. Kwa sababu mimi most of the time hata mimi nafanya na operate, lakini mimi ukiniambia nipeleke pande hii ya juu, mimi nitaogopa juu mimi sitajua wewe unaishi wapi. At least jua kwanza huyo mtu, hata wakati unambeba huwa unambeba. Ya pili, nataka kuwaomba tena wenzetu wana bodaboda, tuangaliane sisi wenyewe, kwa sababu sisi tusipoangaliana sisi wenyewe tutakuwa tunalaumu tu security, na kuna vitu zingine sisi wenyewe tunaficha. Unaona, tusifiche mkora kati yetu na tupendane, tukae pamoja.
Afadhali kupewa ndoano na uende mwenyewe kufishi. Na serikali imeonelea kwamba vijana wasikae idle. Unajua na idle mind the devil inaweza ingia ndani. Mchukue hizi mafunzo mmefunzwa hapa kwa maanani. Serikali ikiwa na miradi, kwa sababu najua matanga kuna makelele mingi, hata amsikii vitu mtu akitaka kusema. Wengine wananunua wengine kuja kupiga makelele, hamwezi sikia. Na hapa mmesikia kwa utaratibu, mmejua pesa zenye ziko za serikali, mchukue mfanyie miradi zenu. Alafu ningesi watu wetu pia mjiandikishe. Unajua hii ni kazi mtakuwa mnafanya mashinani, na unaweza jigonga kidogo uende hospitali. Register yourselves into SHA, na hiyo ni authority pia. Insurance itatusaidia tukiwa wagonjwa tunaenda hospitali tunapata dawa. Halafu vijana mugatuke. Raundi hii nataka vijana mchukue vitambulisho. Raundi hii mjiandikisha as voters. When IBC will be in place, tunataka mpige kura kwa wingi. Sisi tulianzisha Kenya Kwanza. My elder brother ako CS hapa ameingia, tuko broad based na kinashinali, and we are not after anything, we are after seeing maendeleo in our region. We want Western region to lead and others follow. Leo tuko Marigat kwa ajili ya waimbaji wetu, kama vile inajulikana kwamba tulikuwa kuna kazi kama hii kwa Kapkatit mwaka huu, na huyu kijana Prince yeye alichukua nambari la kwanza. Leo ilikuwa ni sherehe hapa nyumbani kwa Marigat Sub County Baringo, kusherekea na kushukuru Mungu. So tunasema ni asante, tunaombea huyu kijana, na tunaomba kwamba serikali wachukue nafasi hii nao wapate kusaidia vijana hawa ambao ni talented. Tunaona kwamba tunasaidia wale wakulima wa majani chai, wa maziwa, wa coffee, kahawa. Mpaka sasa hata saa hii tunasaidia wale ambao wanatusaidia kwa sukari. Yale yote inasaidika. Ni vizuri hata nao tusaidie mtu binafsi, kama mtu mwenyewe mwenye anaye talenta, tupatie pesa mzuri ili yeye apate kuchimudu. Okay, mimi naitwa Alex. Mimi ni mkaji wa Baringo. Chairman. Aswa ni Baringo Central. Tangu Thursday after kijana kupotea, tulitafuta kila mahali, kupiga simu, kufanya chochote yenye tulifanya uwezo wetu. Mwisho tukampata mwenye alimuua na kuchukua boda, tukampata jamaa Eldoret. Lakini ashaletwa hapa police station Kabarnet, na ametuambia mali mwili alienda kuiweka after kuua. Sasa tumeshapata mwili. Sasa mwili tushaweka kwa pale Kabarnet Mok Referral Hospital pale. So ni uchungu sana kwa sisi aswa watu wa bodaboda. Tunawawa mchana na usiku. Sheria ile ilipitishwa siku ile ni kama ifanye kazi. Sisi tunaomba OCS wa Kabarnet Police Station atusaidia tupe askari jiona reinforcement. Hata ukitembea town usiku huwezi ona askari, wale wa patrol wako. So unapata wajamaa boda tu wako hapo. Na kama I don't think kama wanalala ama wanafanya kazi nyingine. But sitaki niongee mbaya kwa sababu ni kama wako maybe hatujakutana na hawa. Ile kitu nataka niseme aswa kwa sheria ya Kenya. Nataka niseme hivi. Naomba President Ruto aongee na members of parliament when reduce if you kill that law inasema if you kill wawe pia. Huyu jamaa alikuwa mtu wa boda wa town gani? Okay. Anaitwa nani? Na alikuwa na operate boda wapi na wapi na anaitwa nani? Okay. Nataka niseme huyu jamaa anaitwa Kevin. Anatoka side ya Pemoi pale. Town yake ni hapa Kabarnet. Police station yake ni hapa. Anafanya kila kitu pale hapa Kabarnet. So alikuwa anafanya Kabarnet boda akienda Pemoi. Lakini sana sana jioni anafanya Kabarnet. So ni mkaji, sema mkaji tu hapa. So siku yake ya kupotea alipotea wapi? Alikuwa Kabarnet ama alikuwa kwa kulingana na story ambayo tulipata, huyu kijana alitoka nyumbani saa 12 jioni. Akachukua boda kuja Kabarnet. Aswa akisema anaenda kubeba mtu kutoka Kabarnet mpaka nyumbani. So ndakatoka Pemoi akakuja wapi? Kabarnet. Kuja kuchukua huyo customer wake.
So tangu saa hiyo after kutoka Pemwai mpaka wa leo hakuwahi rudi. Ni kama alikuwa amefanywa njama na mwenye alimuua ni yeye, swa tuna suspect yeye ndo alipigia simu. Yes. Sawa. Jina anaitwa Juma Rajab Ali. Mimi ni chairman Sinkoro among chairmans wa Baringo Central chairmans. Kusema kweli siku ya leo imekuwa siku ya huzuni. Tulipoamka tulipata ripoti kutoka kwa wenzetu kutoka sehemu ya Pemwai kwamba kuna mwenzetu alipotea kutoka siku ya Alhamisi, ajulikani aliko hadi leo. Bahati mzuri asubuhi tukaamka tukasikia kuna mtu ameshikwa na maaskari, alipatikana na pikipiki akitoroka njia ya Eldoret. Na huyo mtu mwenye ameshikwa amekubali yeye alimuua mmoja wetu ambaye kwamba hiyo pikipiki alikuwa anatumia ilikuwa yake. Baada ya hapo maaskari wakafuata hatua na sheria, wakaenda na yeye mpaka penye alisema kuna mwili. Bahati nzuri kwa uwezo wa Mungu mwili ilipatikana pale. Mwili ilipatikana sehemu za Talai. Penye yeye alipeleka akatoa mwili pale Baringo North pale Talai. Na mwili wamekuja naye. So far hadi saa hizi tumeona mwili pale kwa mochari pale, mwili imewekwa pale. Na huyo mtu ako katika police station hapa Kabarnet. So far mpaka saa hizi tujajua maaskari watafuata sheria namna gani, but ukweli ni hiyo mwili iko pale mochari na huyo mshikiwa ako pale station. Mzao kuna wengine. Kwanza kabisa ningeweza kusema sisi kama watu ya bodaboda, security yetu kwa sisi wenyewe kwanza sio sawa. Kwa sisi wenyewe kwanza sio sawa kabla tujafikia wale kitengo ya usalama. Kwa nini nitasema sio sawa? Sisi wenyewe tunafanya pikipiki usiku hatujuani. Ni jambo la muhimu kwanza, kama sisi wenyewe tunafanya pikipiki usiku tunajuana sisi wenyewe, itakuwa rahisi sisi kudili na wale wakora wenye wanaingia katikati yetu. Incident yenye imekuwa kwa town lakini kwa muda ni ya pikipiki kupotea. Lakini kulingana sasa hivi vile tunaona kama wame upgrade. Ni pikipiki inapotea na mtu anapotea. So itabidi tukue macho sana na hata ule customer tunabeba usiku. Solomon Kaptai, hata mimi ni kiongozi kwa City Clock. Nilikuwa social media, niliona hiyo maneno. Kuna mtu ameshikwa alafu pande ya Eldoret na ameshikwa na pikipiki. Tukakuja tukafanya upelelezi yetu, tukasikia ni mwenzetu alinyang'anywa pikipiki pande hii. Tukasema ni asante kwa sababu ameshikwa. Saa zile nikapigiwa simu nikaambiwa huyo mkora ameletwa hapa, na nataka kushukuru polisi kwa ile hatua yenye walichukua kuleta huyo na kuja kugrill. Ikizingatiwa leo ni Monday na leo ni holiday, wamekuja wameng'ang'ana, wamegrill yeye, wameuliza yeye maswali mpaka ametoa ule mwenzetu, mwana bodaboda mwenzetu mwenye amepatikana Talai. So sisi tuko na huzuni, tunasikia uchungu kupoteza mwenzetu, lakini nawaomba wenzetu tutulie, tuvumilie. Ni uchungu kweli kupoteza mtu yako na mtu mwenye unafanya pamoja kwa stage moja ama mnafanya pamoja kwa sekta moja. Pia ningependa kuwaomba wenzetu wenye tunafanya wote kazi moja, kabla hujabeba mtu, angalia kwanza mahali huyo mtu anaenda. Kwa sababu mimi most of the time hata mimi nafanya na operate, lakini mimi ukiniambia nipeleke pande hii ya juu, mimi nitaogopa juu mimi sitajua wewe unaishi wapi. At least jua kwanza huyo mtu, hata wakati unambeba huwa unambeba. Ya pili, nataka kuwaomba tena wenzetu wana bodaboda, tuangaliane sisi wenyewe, kwa sababu sisi tusipoangaliana sisi wenyewe tutakuwa tunalaumu tu security, na kuna vitu zingine sisi wenyewe tunaficha. Unaona? Tusifiche mkora kati yetu na tupendane, tukae pamoja. Afadhali kupewa ndoano na uende mwenyewe kufishi. Na serikali imeonelea kwamba vijana wasikae idle. Unajua na idle mind the devil inaweza ingia ndani. Mchukue hizi mafunzo mmefunzwa hapa kwa maanani. Serikali ikiwa na miradi, kwa sababu najua Matanga kuna makelele mingi,
hata amsikii vitu mtu akitaka kusema. Wengine wananunua wengine kuja kupiga makelele, hamwezi sikia. Na hapa mmesikia kwa utaratibu, mmejua pesa zenye ziko za serikali, mchukue mfanyie miradi zenu. Alafu ningesi watu wetu pia mjiandikishe. Unajua hii ni kazi mtakuwa mnafanya mashinani, na unaweza jigonga kidogo uende hospitali. Register yourselves into SHA, na hiyo ni authority pia. Insurance itatusaidia tukiwa wagonjwa tunaenda hospitali tunapata dawa. Halafu vijana mugatuke. Raundi hii nataka vijana mchukue vitambulisho. Raundi hii mjiandikisha as voters. When IBC will be in place, tunataka mpige kura kwa wingi. Sisi tulianzisha Kenya Kwanza. My elder brother ako CS hapa ameingia, tuko broad based na kinashinali, and we are not after anything, we are after seeing maendeleo in our region. We want Western region to lead and others follow. Leo tuko Marigat kwa ajili ya waimbaji wetu, kama vile inajulikana kwamba tulikuwa na kazi kama hii kwa Kapkatit mwaka huu, na huyu kijana Prince yeye alichukua nambari la kwanza. Leo ilikuwa ni sherehe hapa nyumbani kwa Marigat Sub County Baringo, kusherekea na kushukuru Mungu. So tunasema ni asante, tunaombea huyu kijana, na tunaomba kwamba serikali wachukue nafasi hii nao wapate kusaidia vijana hawa ambao ni talented. Tunaona kwamba tunasaidia wale wakulima wa majani chai, wa maziwa, wa coffee, kahawa. Mpaka sasa hata saa hii tunasaidia wale ambao wanatusaidia kwa sukari. Yale yote inasaidika. Ni vizuri hata nao tusaidie mtu binafsi, kama mtu mwenyewe mwenye anaye talenta, tupatie pesa mzuri ili yeye apate kuchimudu. Okay, mimi naitwa Alex. Mimi ni mkaji wa Baringo. Chairman. Aswa ni Baringo Central. Tangu Thursday after kijana kupotea, tulitafuta kila mahali, kupiga simu, kufanya chochote yenye tulifanya uwezo wetu. Mwisho tukampata mwenye alimuua na kuchukua boda, tukampata jamaa Eldoret. Lakini ashaletwa hapa police station Kabarnet, na ametuambia mali mwili alienda kuiweka after kuua. Sasa tumeshapata mwili. Sasa mwili tushaweka kwa pale Kabarnet Referral Hospital pale. So ni uchungu sana kwa sisi aswa watu wa bodaboda. Tunawawa mchana na usiku. Sheria ile ilipitishwa siku ile ni kama ifanye kazi. Sisi tunaomba OCS wa Kabarnet Police Station atusaidia tupe askari jiona reinforcement. Hata ukitembea town usiku huwezi ona askari, wale wa patrol wako. So unapata wajamaa boda tu wako hapo. Na kama I don't think kama wanalala ama wanafanya kazi nyingine, but sitaki niongee mbaya kwa sababu ni kama wako maybe hatujakutana na hawa. Ile kitu nataka nisema aswa kwa sheria ya Kenya. Nataka niseme hivi. Naomba President Ruto aangalie, aongee na members of parliament, wa introduce if you kill that law inasema if you kill wawe pia. Huyu jamaa alikuwa mtu wa boda wa town gani? Okay. Anaitwa nani? Na alikuwa na operate boda wapi na wapi, na anaitwa nani? Okay. Kwa nataka niseme huyu jamaa anaitwa Kevin. Anatoka side ya Pemoi pale. Town yake ni hapa Kabarnet. Police station yake ni hapa. Anafanya kila kitu pale hapa Kabarnet. So alikuwa anafanya Kabarnet boda akienda Pemoi. Lakini sana jioni anafanya Kabarnet. So ni mkaji, sema mkaji tu hapa. So siku yake ya kupotea alipotea wapi? Alikuwa Kabarnet ama alikuwa Pemoi? Kwa kulingana na story ambayo tulipata, huyu kijana alitoka nyumbani saa 12 jioni. Akachukua boda kuja Kabarnet. Aswa akisema anaenda kubeba mtu kutoka Kabarnet mpaka nyumbani. So ndakatoka Pemoi akakuja wapi? Kabarnet. Kuja kuchukua huyo customer wake. So tangu saa hiyo after kutoka Pemoi mpaka wa leo hakuwahi rudi. Ni kama alikuwa amefanywa njama na mwenye alimuua ni yeye aswa, tuna suspect yeye ndo alipigia simu. Yes. Sawa. Jina anaitwa Juma Rajab Ali. Mimi ni chairman Sinkoro among chairmans wa Baringo
Baringo Central chairmans. Kusema kweli siku ya leo imekuwa siku ya huzuni. Tulipoamka tulipata ripoti kutoka kwa wenzetu kutoka sehemu ya Pemwai kwamba kuna mwenzetu alipotea kutoka siku ya Alhamisi, ajulikani aliko hadi leo. Bahati mzuri asubuhi tukaamka tukasikia kuna mtu ameshikwa na maaskari, alipatikana na pikipiki akitoroka njia ya Eldoret. Na huyo mtu mwenye ameshikwa amekubali yeye alimuua mmoja wetu ambaye kwamba hiyo pikipiki alikuwa anatumia ilikuwa yake. Baada ya hapo maaskari wakafuata hatua na sheria, wakaenda na yeye mpaka penye alisema kuna mwili. Bahati nzuri kwa uwezo wa Mungu mwili ilipatikana pale. Mwili ilipatikana sehemu za Talai. Penye yeye alipeleka akatoa mwili pale Baringo North pale Talai. Na mwili wamekuja naye. So far hadi saa hizi tumeona mwili pale kwa mochari pale, mwili imewekwa pale. Na huyo mtu ako katika police station hapa Kabarnet. So far mpaka saa hizi tujajua maaskari watafuata sheria namna gani, but ukweli ni hiyo mwili iko pale mochari na huyo mshikiwa ako pale station. Mzao kuna wengine. Kwanza kabisa ningeweza kusema sisi kama watu ya bodaboda, security yetu kwa sisi wenyewe kwanza sio sawa. Kwa sisi wenyewe kwanza sio sawa kabla tujafikia wale kitengo ya usalama. Kwa nini nitasema sio sawa? Sisi wenyewe tunafanya pikipiki usiku hatujuani. Ni jambo la muhimu kwanza, kama sisi wenyewe tunafanya pikipiki usiku tunajuana sisi wenyewe, itakuwa rahisi sisi kudili na wale wakora wenye wanaingia katikati yetu. Incident yenye imekuwa kwa town lakini kwa muda ni ya pikipiki kupotea. Lakini kulingana sasa hivi vile tunaona kama wame upgrade. Ni pikipiki inapotea na mtu anapotea. So itabidi tukue macho sana na hata ule customer tunabeba usiku. Solomon Kaptai, hata mimi ni kiongozi kwa City Clock. Nilikuwa social media, niliona hiyo maneno. Kuna mtu ameshikwa alafu pande ya Eldoret na ameshikwa na pikipiki. Tukakuja tukafanya upelelezi yetu, tukasikia ni mwenzetu alinyang'anywa pikipiki pande hii. Tukasema ni asante kwa sababu ameshikwa. Saa zile nikapigiwa simu nikaambiwa huyo mkora ameletwa hapa, na nataka kushukuru polisi kwa ile hatua yenye walichukua kuleta huyo na kuja kugrill. Ikizingatiwa leo ni Monday na leo ni holiday, wamekuja wameng'ang'ana, wamegrill yeye, wameuliza yeye maswali mpaka ametoa ule mwenzetu, mwana bodaboda mwenzetu mwenye amepatikana Talai. So sisi tuko na huzuni, tunasikia uchungu kupoteza mwenzetu, lakini nawaomba wenzetu tutulie, tuvumilie. Ni uchungu kweli kupoteza mtu yako na mtu mwenye unafanya pamoja kwa stage moja ama mnafanya pamoja kwa sekta moja. Pia ningependa kuwaomba wenzetu wenye tunafanya wote kazi moja, kabla hujabeba mtu, angalia kwanza mahali huyo mtu anaenda. Kwa sababu mimi most of the time hata mimi nafanya na operate, lakini mimi ukiniambia nipeleke pande hii ya juu, mimi nitaogopa juu mimi sitajua wewe unaishi wapi. At least jua kwanza huyo mtu, hata wakati unambeba huo unambeba. Ya pili, nataka kuwaomba tena wenzetu wana bodaboda, tuangaliane sisi wenyewe, kwa sababu sisi tusipoangaliana sisi wenyewe tutakuwa tunalaumu tu security, na kuna vitu zingine sisi wenyewe tunaficha. Unaona? Tusifiche mkora kati yetu na tupendane, tukae pamoja. Afadhali kupewa ndoano na uende mwenyewe kufishi. Na serikali imeonelea kwamba vijana wasikae idle. Unajua na idle mind the devil inaweza ingia ndani. Muchukue hizi mafunzo mmefunzwa hapa kwa maanani. Serikali ikiwa na miradi, kwa sababu najua matanga kuna makelele mingi, hata amsikii vitu mtu akitaka kusema. Wengine wananunua wengine kuja kupiga makelele, hamwezi sikia. Na hapa mmesikia kwa utaratibu, mmejua pesa zenye ziko za serikali, mchukue mfanyie miradi zenu. Alafu ningesi watu wetu pia mjiandikishe. Unajua hii ni kazi mtakuwa mnafanya mashinani,
na unaweza jigonga kidogo uende hospitali. Register yourselves into SHA, na hiyo ni authority pia. Insurance itatusaidia tukiwa wagonjwa tunaenda hospitali tunapata dawa. Halafu vijana mugatuke. Raundi hii nataka vijana mchukue vitambulisho. Raundi hii mujiandikisha as voters. When IBC will be in place, tunataka mpige kura kwa wingi. Sisi tulianzisha Kenya Kwanza. My elder brother ako CS hapa ameingia, tuko broad based na kinationally, and we are not after anything, we are after seeing maendeleo in our region. We want Western region to lead and others follow. Leo tuko Marigat kwa ajili ya waimbaji wetu, kama vile inajulikana kwamba tulikuwa na kazi kama hii kwa Kapkatit mwaka huu, na huyu kijana Prince yeye alichukua nambari la kwanza. Leo ilikuwa ni sherehe hapa nyumbani kwa Marigat Sub County Baringo, kusherekea na kushukuru Mungu. So tunasema ni asante, tunaombea huyu kijana na tunaomba kwamba serikali wachukue nafasi hii nao wapate kusaidia vijana hawa ambao ni talented. Tunaona kwamba tunasaidia wale wakulima wa majani chai, wa maziwa, wa coffee, kahawa. Mpaka sasa hata saa hii tunasaidia wale ambao wanatusaidia kwa sukari. Yale yote inasaidika. Ni vizuri hata nao tusaidie mtu binafsi, kama mtu mwenyewe mwenye anaye talenta, tupatie pesa mzuri ili yeye apate kuchimudu. Okay, mimi naitwa Alex. Mimi ni mkaji wa Baringo. Chairman. Aswa ni Baringo Central. Tangu Thursday after kijana kupotea, tulitafuta kila mahali, kupiga simu, kufanya chochote yenye tulifanya uwezo wetu. Mwisho tukampata mwenye alimuua na kuchukua boda, tukampata jamaa Eldoret. Lakini ashaletwa hapa police station Kabarnet, na ametuambia mali mwili alienda kuiweka after kuua. Sasa tumeshapata mwili. Sasa mwili tushaweka kwa pale Kabarnet Referral Hospital pale. So ni uchungu sana kwa sisi aswa watu wa bodaboda. Tunawawa mchana na usiku. Sheria ile ilipitishwa siku ile ni kama ifanye kazi. Sisi tunaomba OCS wa Kabarnet Police Station atusaidia tupe askari jiona reinforcement. Hata ukitembea town usiku huwezi ona askari, wale wa patrol wako. So unapata wajamaa boda tu wako hapo. Na kama I don't think kama wanalala ama wanafanya kazi nyingine. But sitaki niongee mbaya kwa sababu ni kama wako maybe hatujakutana na hawa. Ile kitu nataka nisema aswa kwa sheria ya Kenya. Nataka niseme hivi. Naomba President Ruto angalia, aongee na members of parliament, want to reduce if you kill that law inasema if you kill wawe pia. Huyu jamaa alikuwa mtu wa boda wa town gani? Okay. Anaitwa nani? Na alikuwa na operate boda wapi na wapi na anaitwa nani? Okay. Nataka niseme huyu jamaa anaitwa Kevin. Anatoka side ya Pemoi pale. Town yake ni hapa Kabarnet. Police station yake ni hapa. Anafanya kila kitu pale hapa Kabarnet. So alikuwa anafanya Kabarnet boda akienda Pemoi. Lakini sana sana jioni anafanya Kabarnet. So ni mkaje, sema mkaje tu hapa. So siku yake ya kupotea alipotea wapi? Alikuwa Kabarnet ama alikuwa Pemoi? Kwa kulingana na story ambayo tulipata, huyu kijana alitoka nyumbani saa 12 jioni. Akachukua boda kuja Kabarnet. Aswa akisema anaenda kubeba mtu kutoka Kabarnet mpaka nyumbani. So ndakatoka Pemoi akakuja wapi? Kabarnet. Kuja kuchukua huyo customer wake. So tangu saa hiyo after kutoka Pemoi mpaka wa leo hakuwahi rudi. Ni kama alikuwa amefanywa njama na mwenye alimuua ni yeye aswa, tuna suspect yeye ndo alipigia simu. Yes. Sawa. Jina anaitwa Juma Rajab Ali. Mimi ni chairman Sinkoro among chairmans wa Baringo Central chairmans. Kusema kweli siku ya leo imekuwa siku ya huzuni. Tulipoamka tulipata ripoti kutoka kwa wenzetu kutoka sehemu ya Pemoi kwamba kuna mwenzetu alipotea kutoka siku ya Alhamisi, ajulikani aliko hadi leo. Bahati mzuri asubuhi tukaamka tukasikia kuna mtu ameshikwa
na maaskari alipatikana na pikipiki akitoroka njia ya Eldoret, na huyo mtu mwenye ameshikwa amekubali yeye alimuua mmoja wetu ambaye kwamba hiyo pikipiki alikuwa anatumia ilikuwa yake. Baada ya hapo maaskari wakafuata hatua na sheria, wakaenda na yeye mpaka penye alisema kuna mwili. Bahati nzuri kwa uwezo wa Mungu mwili ilipatikana pale. Mwili ilipatikana sehemu za Talai penye yeye alipeleka, akatoa mwili pale Baringo North pale Talai, na mwili wamekuja naye. So far hadi saa hizi tumeona mwili pale kwa mochari pale, mwili imewekwa pale, na huyo mtu ako katika police station hapa Kabarnet. Thank you. Thank you. Hey. Yes. So guys, for those who doesn't know me, I'm called Peter Selassie, and I want to address this, that we know where the governors are still seeking for the additional billions from the government through the National Assembly. And now I want to ask Raila, who is intimidating MPs, that the CDF, because we know the exchequer is here, the treasury is here, governors are here, and then the constituencies is here. So he wants to bring this money from the CDF comes here, and even the roads to come here again, ndio ianze kwenda. And hii pesa imekuwa hapa. Unaona? Challenge. Hapa. Ndio iende hivi. Anataka hii toka hapa ikuje hapa. Alafu anasema mbunge, na mimi nataka nishukuru sana wabunge, because wabunge wamesema niendelee kufinya. Na mimi nitaendelea kufinya. So we want to tell him that kama ako na votes za kwenda kupitisha ile bill ya additional revenue allocation, aenda apitishe katika bunge. For we the people, we are not going to accept the maintenance of the roads. Like right now, the roads are bad, and somebody is still insisting. They have taken us, him himself is, because he knows he's getting nothing from the governors, from the MPs. Now he wants the monies to come from the government, from this. Even if this thing is not, Kera is not being run by the MPs. Kera is just there. CDF is being run by the CDF committee. I can only involve as a member of parliament to also take and give also the decisions, like for example, areas of priority from the public participation. I can ask my people, and that is how the CDF works. So I want to tell him that now today, him, because he looks as we the members of parliament as useless. Now let him go and pass that bill in the house, because he thinks that he always says that he's another arm of government. Now I want to see his arm of government how it's going to work.
We are also going, we are also the members, and we are the people's representative. And next month we are going for public participation to make sure that we are entrenching CDF to the constitution. We cannot afford again to allow our parents, the parents to start going to do Harambee just because that Raila is saying this. No, there's no way we are going to accept it. So guys, we are ready, and we are not going even, we are going to deny them even the quorum. We are not even going to the parliament, so that we see. Akuna. And we are going to stand very firm. Days are gone when we used to fear Raila, that you say that Raila is whatever. He is just like right now, hey, let them go and speak with the president of the Ruto. But we as the members of parliament, we also have a say. So, governors, you have no choice. You have to remove the case from the court, from wherever. Ama mulete Raila kuja piga hapa kura, iende ipitishe hiyo yenye mnasema additional revenue. Sasa tuone. Because this CDF and Kera, it makes our work easier. It brings the independency in the members. People like us who are opposing the government, we are not opposing the government, who are providing serious oversight. He himself, he sold his members of government, of ODM, to Kenya Kwanza through broad-based. So that now they should not fight the government, not even fighting they should not oversight. Then he's talking about that we are people, we are supposed to be doing what? To be oversighting. When himself, he has taken his members and even given them, even the minority, he has given to the government. And we are now talking about that the work of the legislator, the work of MPs to legislate. Yes, we legislate, that is our work. But also we defend our work, because we're also proud when we see there is development that is being done through the CDF committees, that we are no longer even the patron. We only take part when it comes to the giving views on which project should be given priority, and those projects have to come to the CDF body in Nairobi to be approved and even to be looked at the BQs and whatever. So this time round we are showing somebody the door. We are showing somebody the door. Thank you so much, ladies and gentlemen. This is Peter Selassie. Ni siku ya furaha, kwa hivyo siku ya harusi yangu, mama amefika kutoka Nairobi. Kwa hivyo ni siku kubwa sana. Ongeleza watu yako.
all the way from Kirinyaga amekuja mpaka hapa. Kwa hivyo mimi nilisimama na chama kitambo ilikuwa inaitwa na Kenya, saizi inaitwa PLP. Hebu msema PLP? People Liberation Party. Kwa hivyo tuko na mama, si ndivyo? Tuonyeshe mkono tena. Kwa hivyo leo ni siku kubwa, ni siku harusi, si siku ya siasa, ni siku ya harusi. Siasa itafika. Hakuna mahali mbali. Na utosheka tunajua wewe upande moja ni Wasiolo, hata tunajua ardhi yako upande, mimi nafahamu. Makao yake upande, huko yote mimi najua. Asanteni sana, nyote mmetupokea vizuri na tutarudi siku ya siasa, tutawaambia mkuje pale Isiolo. Asante. Na ni kweli Mungu akinijalia ile kiti mimi nauliza ni ya urais. Na ndivyo kama mama niweze kutunza Kenya vile mama anatunza Mboma. Mama hawezi kuacha mtoto hata moja kulala njaa. Hata chakula ikiwa kidogo inagawa kidogo kidogo kisha kila mtu akapata. Hata mtu akipita anapatiwa yake kidogo. Keki ya Kenya tunataka igawe kwa usawa, sio vile inagawa siku hizi. Mumejaribu wanaume siku hizo zote, tafadhali wakati huu jaribuni mama kwa PLP. Asanteni sana. Nimefurahia ile wimbo mmenikaribisha mkisema mama huyo, lakini sasa mtaongezea mama huyo ndiye president. Mama nyumbani, mama kwa shamba, mama akifuga, mama akichota maji, mama kiongozi, mama ikulu. Na mutuunge mkono. Leo hatutasema mengi, nitarudi hapa Isiolo kufungua ofisi. Na siku nitarudi siasa nikiwa na hii kijana yangu na Salesio. Mutungoje tuongee mengi. Basi mimi kwa jina naitwa Hassan Okicha Duba. Leo tuko harusi ya kijana yetu, kijana Below. Kwa bahati mzuri baada tunaelekea na harusi tuliona kwamba Mother Karua naye amekuja hapa, kwa maana tunasikia kwamba hiyo kijana amesimama na chama yake. Tumefurahia na watu wamepokea. Hayo ni dhihirisho ya kuonesha kwamba yeye hiyo kijana ambaye kwamba sasa alifanya harusi Afternoon Kenya, this is Genuzalas, karibuni sana. I am your host Zulfa. Today is on the 23rd of April, a very beautiful Wednesday afternoon. I do welcome you to our show. Tafadhali naomba mtaenjoy. Pale kwenye screen zenu mna namba. Hiyo namba ije kwa pale bure kwa sababu uweze kucommunicate na sisi, mweze kutuongelesha. This is how you can reach actually Kenya News Alert. Okay? So who am I here with? Yeah. Good afternoon. You are here with Tilda. And welcome guys to this show. Now I think you have been enjoying or you have been watching. Na tumerudi sasa sisi wenyewe kibinafsi. Tunataka kuwapa maneno mazuri matamu yanayoingia vizuri kwenye masikio, kwenye akili, yani mnasikia, mnapokea. Rita, come back. We need you here. We need you here. Somebody needs to laugh. There is somebody who needs to laugh. And the other one, Laidoni. Laidoni. I see Laidoni was there. Yes?
So come back and Gypsy akina Pita akina anaitonga nani mwingine huyo Obedi Gypsy, I've already said Gypsy, okay. And others, and the silent viewers. Where is Rita today? Actually, I didn't see Rita today, but they might join us right now. Namona pale Laidoni amesema hello Zulfa, hello Laidoni, how are you? I never actually really got Laidoni's number. I promised something for Laidoni na sikupata namba yake jana sababu sikukutana na Felix tena. Si ndio? So that is gonna go down today. Yes? Hi. Have you said your name? Yeah. Okay. Yes. Hello. Good afternoon. Is it a good afternoon? Yeah. It is a very good afternoon. Very cold. Good afternoon, everyone. This is Plains and Felix, and I welcome you back to Asema Nasi Show. Here with me, I have got my two sisters, and I think they are good. Hello, Zulfa and Tilda. How was your break? Our break was good, or my break was good. Nimeenjoy, nimecheka hapo kidogo. Karibu hata mnieke nikipasua. Ndio maana nimeingia nikitafuta Rita. Rita. Yesterday Rita really made our day. Yeah, our day was so good yesterday, and we needed to be like that. Tunataka kucheka jamani. We miss you, Rita. Come back home. I know you are there, but I need you to type. I like your typing. Okay. Like that kind of thinking, yes? Yeah. So, fellow, hebu tuambie, wewe una feel aje? Mimi na feel fit. Naona hapo umeshika chupa. Kofia, yani ni brand ya KNA. Nyuma yako KNA. Kofia KNA. Bankol KNA. Baka nadhani blanketi ni KNA. Wife. Yeah, sure. My bracelet is KNA. Let me tell you this. I don't know whether maybe the camera ionyeshe vizuri. Producer, I don't know. Wait. I don't know whether. Yes? Huh? Is this? Inaonekana. Are you sure? Yes. Wakati unajua vizuri sana that you are proud of somebody, proud of something, and proud of what you do, please don't be afraid to show that you are okay with what you are doing. That is the very, very, very same thing that I'm feeling like that. I like this platform very much. In fact, I like it. Let me tell you the truth. I like it. Yeah, I like it. So how do I wish you guys when you mnani watch muni join tukwe pamoja kabisa, yes, so that we can do this together. Thank you for recognizing this, my sisters. Obviously, I must recognize it. Now, it is really good to see you do all the things that you do, yes? And we do appreciate. Thank you so much. Gypsy. Gypsy. Let me see that now. Hi, how are you, Gypsy? Thank you for joining us. Thank you so much for joining us. Hi, Felix. Hi, Gypsy. Nimesoma comment. Hi, Tilda. Hi. You made my day. I've just been smiling. Continue. Zulfa, President Ruto in China. Yes. And the question, the $1 million question is, why is he there? And before tuanze kuongea vitu mingi, I would like us to go there tumsikize, but nitakupea nafasi useme wewe kwa nini unadhani yako huko na wewe kwa nini unadhani yako huko. Pia mtazamaji ambaye tunamwangalia pale, ama tunamwangalia anatuangalia pale, tunamuomba aweze kutueleza yeye on their own, what do they think is really going down there? Has he gone there to ask for more debts? Ama has he gone there for just diplomatic visits? Yeah? Ama what's really going on? Yes? Yeah. No. Everybody is gonna have his or her
opinion about that. Before we go into that, Gypsy says, I'm a request that open K&A shop, please. Gypsy, when you come through here, it's been organized. As you can see, let me close this. The merchandise is coming, yeah? There's this bottle, kuna hiyo kofia umeona kaketu wamevaa. There's the bracelets. We are trying to really have the merchandise. Maybe you're going to be having plates or blankets. So we are still continuing to really see. But if you want, just say, and then we shall see how it will come to you. Yes? Yes. 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 Yes, Tilda. As I was saying, everybody, kila mtu akona ile kitu anajua president imepeleka president pale. Some people will tell you that this man has gone to just go and bring another date. This man yani, but hata mimi niko tu sure ni deni. Hiyo ni deni imempeleka huko jamani, and we doesn't want that to happen. Umeiombea mtu benye Raila aliombewa aenda anguke, na msimsalimie tafadhali. Aenda anguke eju, but let somebody prayed. Let it not be the mambo na madeni anymore, because it seems so. Hii ni madeni tu imeenda kuulizwa akuje kufanya like the miradi amekuwa kizingua, the money is not enough. Now he's looking for another money. Mtasikia tu nilienda nimeikona deni nimechukua nini sijui nini nini yani everything, yeah? Sijui pesa hii kutosha mali fulani sijui nini, and then at the end of the time and then you hear that tunaongeza tax, kitu fulani imepanda. You know that will hurt Kenyans so much. Let it Mr. President, let it just ikuwe umeenda kwa mambo ingine lakini si mambo na dini, because that one Kenyans will cry and this will be more worse. Do something to avoid deaths. I think do something to avoid, yani kuziavoid. Try kutumia Kenyans, we are rich. Tusijifanye maskini na tusijieke in that position of being poor. We are so rich. We are a so rich country, and we have to respect that thing. We are rich, and why do I say Kenya is rich? Kenya has a lot of things that people come from outside the country to come and just visit Kenya. I want you to understand why people come from outside the country to come in our country to visit, just visit. You see? Yani mi usikia poa sana Zulfa, yani ati mtu ametoka US, United States, amekuja kuona tu mlima, imagine, or a crying stone in Kakamega. Hata mimi mwenyewe nimeishi huko lakini sijaienda kuiona. Lakini mtu ametoka US amekuja ameiona. Ni kama uniambie mtu anaishi Coast na ajaenda kwa bahari. Ako tu. Why would you not go see the crying stones? By the way, CJ ko interested. Why? People could pay at school. Like it's telling me there's someone living in Kitui and they've never gone to Zambani Rock. Yeah. Why? I want to go there. But actually, that is one of the things that we have in Kenya, yes? I hear that when you go around if you can go around it's called Zambani Rock, you become a woman. And if you're a man, you become if you're a woman, you become a man. If you're a man, you become a woman. Yeah. It's the way you continue going round is the way it gets bigger. So you cannot go. You have to go 7 rounds in a day, and you can't. So wait. I can. So basically, kwanza kiasi. Unajua kuna kitu yenye Tilda alijaribu kuzungumzia hapa. And I really need at least us to figure it out. Na wewe mwenyewe ulikusha you had already asked why we as Kenyans we think the president went to do at China. One, is there something funny? Okay. It is comment. One, I think everybody
I think everybody has got that intention, if possible, of making whatever the person wants to do, either to benefit or benefit the region where he is coming from. Will it be wrong, maybe, if I want to say that whatever he went to do there is all about the benefit of himself and Kenya in general? I think Mr. Ruto going to China, according to me, if it is not for the deaths, it is good, because if it is more deaths, that is bad. Yeah. Do we need it? Do we need it? Do we need such? Let me read a comment there from Gypsy. The same way, Zulfa, you know, I do. Asema Ruto has gone to strike deal of roads. I can't remember the 2 roads for the Chinese to build. It's in eye-watering billions. We need roads though. Okay. Tilda. Just speak. You know, I told you today that you're the people to speak. No, stop looking at Felix, whatever Felix is doing. You know, Felix ameamua kusimama dance. Wewe niambie. I don't even look at that side. That's why you see I'm looking at you. So, what would you say about that? That we need roads, and that's why Mr. Ruto ameenda kule ku negotiate. That's why I was saying, yeah. You know, the president, what EKNN word should be seen. Should be seen. It is already seen. Like, it is already seen. I don't know what Felix wants. So, it is everywhere. Felix, you want even behind him, you can just hold it even. Where? You just tell people, you see, we are enjoying our KNA. Felix is going to make his wife to sleep wearing the t-shirt of KNA today. No, we shall find her a night dress of KNA. Don't worry. But I think I like Gypsy says you are trying to give. Gypsy says Gypsy says that yes. I agree with Uncle Ruto. Why are you people calling him Uncle though? You know, I heard someone else say it Uncle Ruto Pia, and I'm like, is that the name that now we are calling him? And I don't know. Siko update. Ule alikuwa just Jaden. Sawa ama unye. Let me ask you. So what I read this. Unajua nyinyi mnataka kuleta kisiasa hapa, story ya unye kiasi, na mimi hapa nataka kuuliza. I agree with Uncle Ruto, because I don't actually know if he was called Uncle Ruto. And Uncle Ruto, about roads, last year I broke my back through potholes. I'm really sorry about that. Do you know right now I'm dealing with back also. You see my back is spasms, that thing, spasms. It does that thing. So, Felix, fellow acha ujinga, acha kunigwacha. I don't know why my back is doing that. So basically, I'm really sorry about that. Now, about the roads, obviously, he must go and negotiate about roads. I mean, that is the thing he's selling every day. Road, he talks to Mogadashe. Fedo, man. Mogadashe. Yende mpaka Ramu. Yende sijui wapi. So about roads, yes. And there's this road of Kitengela. I hope Bado is negotiating about that road. Ama he doesn't know that road. Ama they negotiate about the north roads. The north is the, you know, that's why nimekwambia Jesufa. This, let me not use that word. I'm sorry though. But ijatoka hujasikia nimesema nini. Hata Zulfa yake. Umesema Nataka kusema this instead of the president. Nataka kusema this man. Bado is a man. But that is rudeness to him. What watasema respect, and I need that respect to my president. My sisters. What I wanted to say about roads, ndio nimekwambia president he has gone. Ile pesa ametoa ile yenye anasema anatengeneza sijui barabara the wa fellow
Ni kama utakaa nyuma yangu sasa. I don't want to see you before me. You are smart, fellow. You are smart. You're good. You're okay. Thank you. Yes. You know, Felix is doing a lot. Thank you. Felix wants that bottle to be seen. Yani still even. Why? Yes, yani Felix anataka tu around here tu. We're gonna give you a tattoo of KNA up. Yeah. I know people who do that tattoos. So maybe unaona hizi vitu miradi amezingua hizi. Zulfa. He didn't have enough money to finish this work. So he has gone back to borrow money and then come finish up alipe hizo nini zishe. Hata kama ni roads. By the way, when we talk Gypsy, when we talk about these roads, it's so something that we need to look after, because hata mimi by the barabara inaenda kwetu is not okay. Sometimes unaenda unapata ni kama ilichimbuka jana usiku na sijui zinachimbua na nini. By the way, barabara inaharibika mpaka hata ukitravel ukienda utamani kurudi back. Because with my back right now, I used to enjoy the push. Right now I don't enjoy it. Because the moment, like the other day we were in that car and then I don't know where it is, a portal. Kama alipita kwa portal and that nikarushwa huko. From now my back has been spasmed. That spaz. Nothing. And I don't want that. So kama ni barabara sawa. Naweza omba sana. I don't like whatever is happening there, but let us go directly to Ruto now. We listen because we are talking a much, but we are not really listening. Zulfa. Before tuende kuongelelea nani. I'm laughing at you, Felix. Yes. Ni vile unajiseti. Oh, guy. You know what? He wants everything of KNA. See, he's like, let me show you. He has the bracelet of KNA and the shirt and the cape, so he's like anajiseti aje. The bottle, everything. Thank you for the compliment. I was trying to say this. Wait, I was trying to say this though. Zulfa. Lakini sasa unabamba tu felu. Excuse me because now Malkia anaangalia. Zulfa. Yes. How do I wish you guys you could give me time? We are giving you time now. You have time. In fact, you guys, you have distracted the audience. I'm telling you the truth. I'm not distracting the audience. It is you who is distracting the audience. I mean, right now, they've already seen that you have a bottle that is in KNA. Your shirt is KNA. Your cape is KNA. Behind you is KNA. You do not have to search yourself in a way that society, you know. Bonga tu, ongea. Tell us. Amekaa kama boss. Thank you. God of mercy. Thank you. Fellow, you have time to speak now. Wow. I wonder. You know, I think when you love whatever you are doing, or when you are proud of your work, or when you are proud of your office, it won't be shame maybe if you decide to show off the way you are so proud. Yes. Oh my God. it won't be a shame. It is not shame. Yeah, it won't be a shame before me to show you how I'm proud of this. You do not need to do all that. We know you're proud. I like it. I like it. And that is why today I changed this position. Unajua si nilikuwa nimezoea kukaa huko. At least leo nimeamua kukaa hapa. Mahali nina feel like I'm in the niko ndani. Anaanza kuongea akifanya hivi. So it's gonna be like, you see when someone gets proposed and they are touching you all the time. Mama being like,
Because they want you to notice the ring before they tell you that they have been proposed to. This is what Felix is doing now. And you're being told that you can just advertise the merchandise kama how draw attention yangu, because you're drawing my attention when you are done, you're balancing the bottle, then you're setting yourself like, you see when a man wants to be but truly, truly, that was not my intention though. You have poisoned even Gypsy. You have poisoned Gypsy with a different information. No. I was not having that intention, guys, of maybe drawing your attention, guys. Anyway, thank you so much for those guys when wamekubali wenye wamekubali kunini, wenye wamekubali Kenya News Alert TV kama mimi. Anyway, thank you so much. This was my point. And I think it will be good now if at least we understand whatever is going on. Because you ladies, you like a lot of dramas. Just like innocently, I'm innocently here maybe trying to give out my points. You are trying to dramatize how, I don't know why I'm advertising what. Si hata logo iko hapo hivyo nje kwa screen. You guys who are watching right now, see kuna logo hapo hivyo. Yeah. And this is part of the uniform. Yeah, we really appreciate that. President Ruto being in China, I think is one of the most reasons why yes, you look good. Yeah, I know I look good. Despite you making compliments, I can see at the screen I look good. Yeah, so and that is a blessing too. To compliment you anymore. No. Now hiyo ingine achia Malkia atamalizia. Sasa find you gain issues. Kuna mawili matatu ambayo maybe Wakenya sasa wanafaa kuelewa kuhusiana hiyo issue. Inaweza onekana kwamba msee ameendea tena madeni mengine, ama msee ameenda kusimp, ama msee ameenda kufanya chochote. But let me tell you the truth. It will be unfortunate to us to take his visit there as a negative, maybe as a negative issue, and at the same time tukuje kugundua imeleta a certain a positive impact baadaye. Na inaweza kuwa so unfortunate to him akienda kule, unanielewa, adhan like ni kusaidia, anasaidia wa Kenya, ashtukie like tena ameleta shida nyingine kubwa, ameongezea nyingine juu. So I think whatever the president needs to do right now, ni ajue like the state of our country is at risk. Ni kama unajua kitu yenye imehang. What can I say? Ni kama kitu yenye imehang. Ni kama kitu yenye imehang. Whereby in which way maybe can I mvuguze siasa. You see this, let me then do this now, because I don't want siasa mingi kutoka kwenu. You see this bottle, it is hanging. The moment somebody can either hit it from the top a little bit, it will fall down. That is our state of the country right now. Aye? I'm telling you. So we are hanging by the thread. Because wait, you know, let me tell you, right now the moment maybe anaweza chukua madeni mengine, na at the same time kuna madeni mengine hapa na itaongezekea hapo juu. Let me tell you the truth, it will be unfortunate, because there is no now single day people will have hope that we are going to do away with those debts, because they are increasing. Another thing, they are increasing at the same time. Life in the country is very expensive. Mnanielewa? So if possible, if the president went there and he really maybe have some of the, he has got a good strategy to confirm to Kenyans that maybe these are the issues that maybe took me here, and these are some of the results that I could maybe gather. Please, what maybe do you have to say about this? At least Kenyans to be engaged. Despite being maybe my leader, you don't have every audacity to do anything minus my knowledge.
because at some point I'm going to question you, what are you doing, and to whom did you maybe acquire that audacity and permission at some point? You understand? I understand very well that the president is much developed and is more developed in what, kwa ujanja tunaweza sema hiyo ako fiti ujanja like ni msemenya ku creative ku make kitu yenye iko non convincible kuwa convincible. How do I wish ile teknika konayo yenye at some point anaweza convince watu nao hapa Kenya, to an extent ana convince watu wa Mount Kenya na hata hawawezi hawakumrushia mawe na vile watu walikuwa wanasema eti hawamtaki. I use the same technique if possible ku convince wale wase, if possible watupunguzie mambo mengi yenye tunaweza sema yanatubade. Yes, yenye natubaden. You understand? So that maybe if possible apunguze issues huko na sisi issues za kimaisha zikipungua hapa. I saw one of the comments whereby Gypsy said that Gypsy could maybe be distracted by a pothole. You understand? Kama ni mabarabara wa Chinese hawakutengeneza kulingana na matarajio ya government, na hiyo ndio waliconfirm akapata kumbe hawakufanya vile tuliagree, ndio maana alienda. Thank you. Or kama ni alienda because of other developmental activity yenye maybe ina bring up a positive impact to the country, then we really appreciate. You understand? So the moment at some point maybe we can see anything happening, yes, yenye inaweza leta any positive impact, then we really appreciate. Ama ni aje? Yeah. So before we go to Ruto, can I read the comments before tupeleke huko? Okay. I'm loving the